Tino, ഇത് Tino Lepisma. Tino Lepisma Calma. From Kerala, India. Rediscovery of Cyanthropic silverfish. Synanthropic silverfish. Tino Lepisma Calma. Tino Lepisma Calma.
Break the boundaries, merge diverse ideas, and let's indulge ourselves in multidisciplinary research. A warm good morning, St. Thomas College. December is a month of celebration and cakes. And we, St. Thomas College, welcomes December with the spirit of interdisciplinary research with innovative ideas. St. Thomas College holds college with potential for excellent status and an A++ NAC grade and is ranked 53rd in India by NIRF 2025. Research ecosystem of St. Thomas College offers 10 PhD programs, and we are extremely proud to announce that our college has produced 120 PhDs, and at present we have 138 research scholars. We are extremely privileged to host two-day interdisciplinary international conference on sustainable and indigenous technologies and culture, ICIT 2025. I heartily welcome all who have joined us in this academic space to merge ideas and research innovatively. It is with immense pleasure and great anticipation that we gather here for the International Conference on Sustainable and Indigenous Technologies and Cultures, ICIT 2025, jointly organized by the R&D Cell, IIC, IEDC, IKS and IQAC of St. Thomas College Autonomous, Thrissur. This conference is a vital platform dedicated to exploring the rich synergy between traditional knowledge and the imperatives of modern sustainability. We will engage in critical dialogue and celebrate the wisdom embedded in indigenous cultures as we chart a course towards a more resilient and equitable global future. To begin this important academic event with reverence and grace,
we shall commence our program by invoking the blessings of the divine. Without much ado, I invite Ms. Joyce Ennis, Research Scholar, Department of English, to lead us in prayer. കരുണാസാഗരമേ കനിവിൻ കവിയും സുധാമൃതമേ കരുണാസാഗരമേ കനിവിൻ കവിയും സുധാമൃതമേ കാക്കുക ഞങ്ങളെ കരളിൽ വിരിയും കവിതാ മലരുകളെ സദയം കരുണാസാഗരമേ കരുണാസാഗരമേ ഒരുമയോടെന്നും സമഭാവനയിൽ കഴിയുമാറാകേണമേ ദിനവും കഴിയുമാറാകേണമേ സകല ചരാചര സത്യസ്വരൂപ ഞങ്ങളിലുണരേണമേ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ നിത്യവും കനിവിൻ കതിർദീപമേ സ്നേഹദയാനിധിയേ കരുണാസാഗരമേ കനിവിൻ കവിയും സുധാമൃതമേ കനിവിൻ കവിയും സുധാമൃതമേ. Please be seated. I invite our beloved Dean of Research, Dr. Joyce Juice, to welcome this academic gathering. A very good morning to you all and welcome to St. Thomas College. True knowledge is not something that we merely gather from the outside world. It is something which we should find within ourselves. If we hope to understand our future, we need to understand who we are, where we have come from. We have to understand our roots. Very often, the world does not move only by hard facts, while science as such helps us to decode life, nature, and reality. It is the stories, the performances, the cultural expressions that actually inspire and touch people. Therefore, it is time that we transcend narrow compartments of learning and seek out multidisciplinary learning with open hearts. This perfectly aligns with our college vision, transforming youth through holistic education for enlightening societies. This does not mean that we go back on our progress. This does not mean that we go back to an era of superstition or encourage pseudoscience. But it only means that we can have better possibilities to find sustainable and locally appropriate global solutions by revisiting traditional and indigenous knowledge. With these words, I'd like to perform the duty which has been entrusted to me. I'd like to welcome each one of you to the International Conference on Sustainable and Indigenous Technologies and Culture, ICIT 2025. It is my greatest honor to extend a very warm welcome to the President of this inaugural session, our beloved Principal, Reverend Dr. Martin K.A., whose vision and leadership inspire us to reach for greater heights. Welcome, Father. I am deeply honored to welcome our esteemed Chief Guest and Inaugurator, Dr. Muthu Lakshmi, retired Pro-Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit and a very erudite scholar,
and a firecracker of a speaker. We are truly privileged, ma'am, to have you with us. Welcome, ma'am. Dr. Muralidharan, former director of CSIR, CGCRI, who is also our esteemed alumnus. He is with us today, even though he is going to be a resource person tomorrow. He has graced us with his presence here. A hearty welcome, sir, back to your alma mater. A heartfelt welcome to Reverend Biju Panengadan, our esteemed executive manager, who will be delivering the benedictory address. Welcome, Father. As we all know, the annual research conference is a flagship event of the R&D cell, and it is now in its 9th year. It has actually had many incarnations. After starting as a mere research scholars meet, we had a conference plus research scholar, and later on we still split it into two, that is a national conference and a research scholars meet. Starting from last year onwards, we have morphed it back into an international conference. This year, R&D Cell is co-organizing this event with important bodies of the college, namely the IQAC, the IEDC, and IIC, and the IKS, making it a true embodiment of the term teamwork works. I welcome Dr. Divya George, IQAC coordinator, Dr. John Snaduvath, Dean of Innovation and Startups, and Dr. Sister Sheba, who is actually the director of the IKS cell and also the convener of this event. A hearty welcome to vice principals, deans, head of the department, faculty members, scholars and students from our college and all institutions. Welcome to the 240 participants who are online and offline, and the 128 paper presenters again presenting their paper online and offline. I have to specially welcome some people who have really worked hard behind this. First and foremost, the research scholar community of this college. I hope each and every one of you feel welcome here. Thank you so much, research scholars. Welcome to all of you. Special welcome to Dr. Jency Thomas and Dr. Viju MJ, the joint coordinators of the R&D cell, who have been working very hard and having a lot of sleepless nights. Welcome, Dr. Jency and Dr. Viju. The co-coordinators, Dr. Geedu Elizabeth and Dr. John Paul, have been working really very hard. You truly deserve a big welcome into your own event. Welcome, Dr. Geedu and Dr. John Paul. In addition to that, we are blessed to have wonderful sponsors. We have media coverage today. Welcome to all the representatives of our sponsors and all representatives of the media. Thank you everybody for coming here and gracing us with our presence. Thank you and welcome once more to one and all. Thank you. Thank you, ma'am. We heartily welcome our pillar of strength and support, Dean of Research, Dr. Joyce Juice, ma'am, to ICIT 2025. Now, it's my distinct honor to invite our dear principal, Dr. Martin, to deliver the presidential address. Good morning to one and all. Respected Dr. Muthulakshmi, former Pro-Vice Chancellor, Sri Shankaracharya University, Dr. Muralidharan, Reverend Father Biju, dignitaries on and off the dais, dear faculty members, delegates, friends, students, those who are online and offline. I am so happy that we are conducting the 9th edition of this conference on the part of the many bodies taken together. We are conducting this program. It is the 9th edition, and there are plenty of participants. We have 241 participants registered to this event, and there are 128 paper presentations. It has been
this is the highest number of papers and participants we had all throughout these years. So this year is something special, and it marks the history of St. Thomas. It's a milestone. So congratulations to the organizers, the IKS director, IQAC, IEDC, and Research Council, Research Cell, and all. We can give them a big applause. And our topic is very interesting, it's very relevant. International Conference on Sustainable and Indigenous Technologies and Cultures, in short form ICIT. Sustainable and indigenous technologies and cultures in India are rooted in the philosophy of living in harmony with nature, emphasizing resourcefulness, circular economy principles, and minimal waste generation. These traditional practices offer a blueprint for modern sustainability challenges. Some of the indigenous sustainable technologies and cultures include, say, water management system. Traditional systems like johads, small earthen check dams in Rajasthan, kunds, underground tanks in Gujarat, and the Aha pine system in Bihar are designed to capture, store, and recharge groundwater using local materials and community efforts. The centuries-old bamboo drip irrigation system in Meghalaya uses gravity to tap and transport water from streams to fields through bamboo pipes, demonstrating highly efficient water usage. Moving on to eco-friendly architecture, traditional housing utilizes locally sourced biodegradable and breathable materials like mud, stone, bamboo, which provide natural insulation, reducing reliance on artificial heating or cooling and lowering the carbon footprint. Techniques like Vastu Shastra incorporate energy efficient construction principles and architectural features such as courtyards and jelly lattice screens for natural ventilation and radiant cooling. Moving with the renewable energy, indigenous practices include the use of biomass-based biogas plants which convert agricultural residue and animal waste into clean cooking gas, and the use of traditional solar energy methods like sun drying for food. In sustainable agricultural field, practices such as crop rotation, intercropping, that is planting different crops together to repel pests or add nutrients, agroforestry, and organic manuring, panchagavya, to maintain soil fertility and biodiversity without chemical inputs. Farmers also use natural pest control methods like using neem leaves, garlic extract to manage pests and rodents. From cultural practices and ethos, reverence for nature. Indian culture deeply embeds respect for nature, considering rivers, mountains, and trees like the tulsi, people, and banyan as sacred entities. The spiritual connection fosters a sense of moral obligation towards environmental stewardship. In the field of circular economy and minimalism, a deeply ingrained culture of resourcefulness means minimal waste is a way of life in many communities. Old clothes are repurposed into quilts. Broken pots are used for gardening, and kitchen waste is composted, embodying a circular economy long before the term became popular. The cultural emphasis on mindful consumption means people often consume only as much as they need. That is minimalism.
Community-based conservation, indigenous communities actively manage local resources through initiatives like joint forest management programs and the establishment of sacred groves, Kavu in Malayalam, which serve as protected biodiversity hotspots governed by community laws and religious beliefs. Traditional crafts and livelihoods. Traditional crafts like handloom weaving, terracotta pottery in Beel community, and natural dyeing in Kutch use local natural materials and minimal machinery, supporting sustainable livelihoods and preserving cultural heritage. Holistic health systems. Traditional wellness practices like Ayurveda and yoga promote a plant-based diet, herbal medicines, and a balanced lifestyle that aligns with sustainable living by reducing reliance on resource-intensive processed products. So we have crores and crores of planets in this universe, but only a single Earth, which is 450 crore years old. There is only one single Earth which is habitable. So it's our duty to sustain this small Earth, this green planet. So the thrust of this conference is to do the same. Taking this opportunity to congratulate all the organizers behind it, especially the research scholars of our college, and wishing you all the best to have. We supposed to have it only 2 days conference, but it has already been a 3-day conference. We had to start it yesterday itself with the paper presentations online, because the papers in which surpassed our expectation. So I'm so happy with all the best, wishing you all the best and giving all the support from the side of the principal and the management. Let me conclude. Let us have a sustainable green planet for years to come. Thank you. Thank you, Father. Now we are moving on to the inaugural session. I invite our chief guest, Dr. Multtidisciplinary, to inaugurate the conference by watering the plant. I also welcome all the dignitaries on the dais to join the inaugural session. Watering the plant is a true gesture of sustainability that symbolizes nurturing of ideas and growth of wisdom. This marks the commencement of ICIT 2025. Thank you all. Please be seated. I invite our esteemed chief guest, Dr. Multtidisciplinary, Pro Vice Chancellor, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, to take the stage and share her insights in the inaugural address. Good morning, one and all. Dignitaries on the dais, my dear students and friends. First of all, I thank the college and also the authorities of the college and the organizing team for having accorded a warm welcome to us while reaching the college, and also
I'm impressed by the way how the seminar has been inaugurated, watering the plant. I think that is an apt, proper signature of how to a proper understanding of the theme of the international conference. The theme is sustainable and indigenous technologies and cultures. So watering the plant, that is a good move to inaugurate the conference on this theme. So I am impressed with that. That's I congratulate the idea behind that move. This seminar conference is titled Sustainable and Indigenous Technologies and Cultures. So being a language teacher, I thought about the title for a while, because sustainable and indigenous, they are two adjectives. Technologies and cultures, they are two nouns. So there are two adjectives and two nouns in the title. So that can be, according to Sanskrit grammar, that can be interpreted in different ways. It can be interpreted as sustainable technologies and indigenous cultures, or else both the adjectives sustainable and indigenous are both applicable to technologies and cultures. So technologies should be sustainable and indigenous, or indigenous technologies has to be understood and propagated, and cultures also should be, cultures are also sustainable and indigenous. So sustainable and indigenous, both the adjectives are applicable to both the nouns technologies and cultures in different ways. So I think that is correct. That is the correct way to understand or interpret the title. Both adjectives are applicable to both the nouns. Technologies are to be sustainable, they are also indigenous. Cultures are sustainable and indigenous also in their own way. So this title of the conference opens up different possibilities of inquiry, as here told by Honorable Principal of the college, possibilities of inquiry leading us through new avenues of exploration. As understood from the sessions given in the brochure, it covers a broad area of academic disciplines ranging from arts and humanities to natural and physical sciences. So it is indeed a welcoming initiative from the part of the college that different disciplines can engage in academic deliberations under one umbrella. Even as maintaining the integrity of disciplinary knowledge, one can collaborate with other disciplines of study, and that will be very much fruitful academically. So I congratulate the organizing team for envisioning and organizing such a program. I wish the program all success, and the inauguration of this conference is something assigned to me in an assigned task, extra task of task and assigned to me. So I am to deliver the keynote address in the next session. So I am reserving my ideas on the specific topic for the keynote address for the next session. I am only happy to inaugurate this conference, this seminar titled Sustainable and Indigenous Technologies and Cultures, and I officially declare that the program has been inaugurated. Thank you. Thank you, ma'am. Greatest achievement of ICIT 25 is that
we are releasing the proceedings of conference in 3 domains: science, arts and humanities, and in regional languages. I invite Dr. Martin K.A. to present the book to Dr. Multtidisciplinary, who will now unveil it and hand it over to our manager, Reverend Father Biju Panengadan. Title of the book is Emerging Indigenous and Sustainable Technologies. Next, we are releasing the proceedings of Literature and Humanities book. Title of the book is Sustainable and Indigenous Arts, Cultures and Societies. Both the books will be published officially on Patrons' Day. Next, we have a special issue brought out for this conference. Once again, I invite Dr. Martin K. to hand over the book to Dr. Multtidisciplinary, who will unveil it. The title of the book is Shodritu. Thank you for all the dignitaries. May I now request Reverend Father Biju Panengadan, Executive Manager of our esteemed institution, to grace us with the benedictory address. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മുത്തുലക്ഷ്മി മാഡം, നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ സാർ, കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ മാർട്ടിനച്ചൻ, മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസംബർ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ജോയ്സ് മിസ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ സെമിനാർ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മാർപ്പാപ്പ സ്റ്റുഡൻസിനോട്, സ്കോളേഴ്സിനോട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 1, സ്വപ്നം കാണുക; 2, പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക; 3, നന്മ ചെയ്യുക. സ്റ്റുഡൻസിനോട്, സ്കോളേഴ്സിനോട് പുതിയ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വപ്നം കാണുക, നാളെയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക; വീണ്ടും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക; അവസാനമായി ഓരോ ദിവസവും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുക. ഞാനിതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങി അവസാനം ആ വാക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് ബിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അതുക്കും വേല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ അറിവും നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറത്ത് നന്മ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെയെ വളർത്തി വലുതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. ഒരുപാട് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും അതേസമയം വളരെ റെലവൻ്റായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സെമിനാറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് ഒരുപാട് നാളേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിച്ച്
എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Now, we are moving on to the much awaited session of the day, Santhom Awards 2025. The first category is Best Paper Award, and I invite Dr. Muralidharan, former Director, CSIR, to present the awards. Department of Botany, the award goes to Ebin PJ, Research Scholar, for the article Ophiurrhiza echinata, a new species of Rubiaceae from the southern Western Ghats. Department of Chemistry, Department of Chemistry, the award goes to Dr. Jency Thomas, Associate Professor, for the paper Fluorescent Zinc Sulfate Based Hybrid Solid Exhibiting Turn-off Switching Towards H2O2. Department of Commerce, the award goes to Midun Lal, Research Scholar, for the title Exploring Entrepreneurial Intentions of Indians, Integrating Descriptive and Injunctive Norms within the theory of plant behavior using gem data. Department of English, the award goes to Dr. Biju M.A., Assistant Professor, for the paper Human Digital Twin as Post-Human Mimetic Assemblages, Philosophical and Political Implications. Department of Mathematics, the award goes to Dr. Sabu S., Assistant Professor, for the paper Neutral Network-Based Sensitivity Analysis of EMHD Carrier Gold Bio Nanomaterial Flow under Radioactive Reactive Conditions. Department of Physics, the award goes to Anida TV, Research Scholar, for her paper Hierarchically Porous Nano-Size CuO-NiO Hybrid System for Supercapacitor Applications. Department of Statistics, the award goes to Vijayalakshmi S. for her paper Robust Bivariate Control Chart for Process Monitoring with Rational Subgroups. On behalf of the scholar, I request Gautami to receive the award. Department of Zoology, the award goes to Sheba Raphael, Assistant Professor, Rediscovery of Synanthropic Silverfish from Kerala, India, and assignation of European to a new species. Department of Library, the award goes to our beloved librarian, Sanjo Jose, an analysis of availability and implications of unlabeled retracted articles on Skyhub. Department of Psychology, the award goes to Dr. Deepa Francis M., Assistant Professor, on her paper Academic Stress, Academic Expectation and Mind-Watering among College Students, the Moderating Role of Inhibitory Control. Thank you, sir, and congratulations to all the winners. The next category of awards is for the Best Research Scholar for the year 2025 in each department. I request Dr. Muthulakshmi to give away the awards. Reshma Rajan secures the Best Scholar Award in the Department of Botany.
The best scholar in the Department of Chemistry goes to Akila M. James. The best research scholar in the Department of English for the year 2025 goes to Miss Grace P. Verghese. Miss Jinsey Poli secures the Best Scholar Award in the Department of Mathematics. The Best Research Scholar in the Department of Physics goes to Anita TV. Miss Anakha KK bags the Best Scholar Award in the Department of Statistics. On behalf of Anakha, Dr. Chaku will receive the award from Dr. Muthulakshmi. The Best Research Scholar in the Department of Zoology goes to Miss Sheba Raphael. Moving on, the next category of awards is for the best faculty, and the award goes to Dr. Sunil Josti of Department of Chemistry, and Dr. Sajesh T.A., Associate Professor, Department of Statistics. Moving on to the most awaited research award for the year 2025, the Santom Research Award for the year 2025 goes to Dr. Sunil Josti, Associate Professor, Department of Chemistry. Congratulations to all the winners and thank you to all the dignitaries. Next we have, I request Dr. Martin K. Father Biju Panengadan to stay back because we are appreciating Dr. Muthulakshmi. We are giving a token of appreciation and a memento in gratitude that she has taken the time out and chose to be with us on these 2 days as the chief guest for the day and grace this occasion with her presence. Thank you all. Moving on to the felicitations for the day, I invite Dr. Muralidharan, former Director, CSIR Central Glass and Ceramic Research Institute, to felicitate the gathering. Please, sir. Reverend Father
Reverend Father Martin, Principal of the College, who's presiding over the meeting, Professor Muthulakshmi, then Reverend Father Biju Panangadan, and all the faculties, all the organizers, dear students. It's a pleasure for me to come back to this college after so many years. In the same building, I used to sit in a room and learned physics, chemistry and mathematics, which is what I chose to study here. Along with that, we also learned social studies and Sanskrit, of course English. I had wonderful memories of this college. And when we were here, we used to have strike every day. And that was a time the emergency was lifted and we had very few academic days. So we used to go out of this main gate, then used to go around, have a tea and come back from the back side and enter the college. And some professors were keen, used to teach us, generally not formal teaching, tell us many things in the world of physics and chemistry, and of course mathematics. And since we sneaked in, the union leaders, student union leaders won't see us, and we went out only during lunchtime. So my father used to ask me, your school, your college is closed, why are you not back? It's a constant complaint he had. Because when the boy or girl is away from home, as our Prime Minister says, it is for the parents to ask, where are you? Where were you? And that was a culture which was practiced at home. So I used to explain to him that, look, we wanted to go and learn something, read something. So that is most of my second year of pre-degree went like that. And rest of the time we found that after the so-called informal education we had, it's not that we didn't have formal education. We of course had formal classes, but there were far few. And most of my classmates, they went for tuition at different colleges. I very proudly tell you, I am one student who never had tuition. Okay? But I was taught by same professors or some of the professors here in some kind of informal. And we learned a lot from that informal. And most importantly, we had 2 libraries. And I found the librarian in physics especially, he never went and took a 10 o'clock bus back to his hometown, which I think was on the way to Thrissur, Chairpur, somewhere like that. So he was very, very welcome to allow us to use the library rest of the time. Most of my teachers, professors thought that this guy is a mad boy. Why is he reading in what is called the postgraduate library? It used to be in this building, 2nd floor I believe, next to the class or the corner or something, physics department. So I used to spend many evenings there and read. And when finally closes down and goes, I used to go to the corner there. There used to be one library in that building, the corner. So I spent those 2 years I spent in this campus, mostly getting what I want, some kind of private coaching from the teachers and also the library. Today when we came up, I saw excellent library building here. I congratulate the principal and the college for having set up such a wonderful institution. Because recently I went to IIT
Kharagpur, IIT Kharagpur holds the national library for all of us to use. We can all join IIT library, IIT Kharagpur library, and get a book. They will fetch the book for you. I think when I get time this afternoon or tomorrow, I'll go and see this library. And I think by the look of it, it looks to me that this library may graduate itself to a wonderful library. I mean, tomorrow we'll come to know. I hope it is a good library. And I've already requested the principal to allow me to use the library because I'm now retired. And I've also stopped going to, I'll stop going to CMET from next month. I'm only writing my my research paper and the final report. So we had a wonderful time and we had great teachers. I mean, the who is who of the teaching community in Thrissur, they were all teaching in the St. Thomas's College, and they didn't. I mean, they were devoted, so devoted. The senior most professors taught in pre-degree classes. I remember Professor Sheshan taught us, Professor Edmund Peters taught us, Professor N.A. Usap taught us. Professor N.A. Usap's son is now the, I think he's a manager, yeah, but he's a bishop. He's a bishop. Tony Nilangavil, Reverend Father Tony Nilangavil. So I used to see him as a young boy. I used to come and see his father. I have to go and see him one day. Then we had Professor Vaidilinga Sharma. He taught Sanskrit, supposed to teach Sanskrit, but I hardly have heard him speak Sanskrit in any of the classrooms. He'll speak in Malayalam most of the time, and he will give you stories. It'll be 45 minutes, 50 minutes, undisturbed storytelling. I still remember some of the great stories he used to say. He had his own characters. Itti Kandapan. He used to talk about Itti Kandapan did this. So he used to give names to all these people, and the essence of life, philosophy of life, was told to us as stories. Little did we realize that day that these are the pillars of strength on which you can stand tomorrow. Later, when I've retired now, and when I came and met him, he was by then quite old. He was more than 100 years old, and we recently celebrated his contributions in a function in Tiruvambadi Kaustubam Hall. So, I mean, I'm just telling few people. I mean, there are many people whom I'm missing. And our principal those days used to be Reverend Father Nicholas Andikad, and he used to be a regular at the physics library because he's a physics postgraduate or PhD in physics or whatever it is. So what my father and people at home used to think I'm a mad guy. I mean, he doesn't come home. He's not interested in going and playing around. He's spending so much time in the college library. But later it turned out that I could do well in studies. I could do well in the competitive exams. After the 12th year, I went and did metallurgical engineering from the Benares Hindu University. So from one institution of repute up to another institution of repute, Benares Hindu University, which was established by Madan Mohan Malviya, and that's a story. And tomorrow I'll talk to you more about the work I did, and truly in connection with the topic of this conference here, I'll speak about how indigenous technologies were grown in this country in the same laboratories of defense and CSIR, and where we did something which is useful for the country. And I think I'll reserve it for tomorrow. But I would like to say the seeds of that knowledge
the ethos of research, the ethos of doing work. I learned it in this college. So I'm ever thankful for that, and I would like to give back in whichever way I can to this college. And I see one thing, when we were students, there were only boys here. Today I see I have to really look around and find boys here. Okay, so I also congratulate those who got awards today, those students whose efforts were recognized today, and we again saw many more girls there. Okay, so as the Prime Minister says, the next generation is for all government programs. You'll see there's so much of work for the fairer sex, and that's it. I'm very emotional, so I may not be talking sense. Okay, so the emotion takes over me. So great to be back in this college, a true seat of learning, and all of you will realize it when you come back here after 50 years. Okay, so thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. It was great listening to your thoughts, experience, and advice. You truly inspired us with your words. Thank you so much. Next, I invite Dr. Divya George, IQAC Coordinator, St. Thomas College, to felicitate the gathering. Respected keynote speaker, Dr. Multtidisciplinary, resource person, Dr. Muralidharan, Reverend Dr. Martin K., our beloved principal, Reverend Father Biju Panangetan, our executive manager, Dr. Joyce Jose, Dean of Research, Dr. John Snudworth, Dean of Innovations, Dr. Sheba CV, the dynamic coordinator of ICIT 2025, fellow faculty members, research scholars, delegates, and my dear students. It is a profound privilege as the coordinator of Internal Quality Assurance Cell of the college to offer a felicitation to this international conference on sustainable and indigenous technologies and culture. In St. Thomas College, our journey towards quality is meticulously guided by the principles of IQAC. And when we strive for quality and excellence, enhancement in quality is not only a target for us, but this is an inherent part of our academic DNA. And of course, this conference is really a brilliant realization of this vision of IQAC of our college. I consider this conference as a quality benchmark because of 3 reasons. First one is its alignment with global relevance. The topic that we have selected for this conference, that is sustainability and indigenous knowledge. Both are not just academic topics, but they are the current pillars, concrete pillars for the future of our society as well as for the planet. So by adopting these 2 topics of sustainability and indigenous technology, ICIT 2025, they ensures that the research going on in our college, the research fostering here is globally relevant, locally rooted, and addressing the sustainable development goals. The second reason that I believe we take pride about the research dissemination that we are going to enjoy in these 2 days because of the eminent, distinguished research experts that we have here. This is an opportunity to learn more from the eminent experts like Dr. Multtidisciplinary,
Dr. Muralidharan. Their sessions will be invaluable. And furthermore, I would like to congratulate the organizers of this conference for showing their dedication in selecting quality research publications and offering ISBN certified publications and ISSN publications for this conference. So this high quality corpus indexed research papers is an evidence for the quality of this conference ICIT 2025. This also shows how we are giving importance to impactful and verifiable research in St. Thomas College. And finally, I encourage the trend shown by this Research and Development Council by integrating innovation and Indian Knowledge System, IKS. IQAC always advocate the blending of indigenous knowledge with modern education policies. So the most of the trust areas that we have shared here, that Vedic mathematics, indigenous medical systems, then blending of innovation and IKS, all these trust areas shows that we are integrating the indigenous Indian knowledge with modern technology, modern education policies. So all this are creating essential pathways to innovation as well as entrepreneurial spirit, and also as a driving force for integration also. And I have some words for the conveners, Convener Dr. Sheba CV, and also the joint conveners, Dr. Gidu Elizabeth and Dr. John Paul, and for the Dean of Research, Dr. Joyce Jose, Dr. Assistant Coordinators of Research Council, Dr. Jency Thomas, Dr. Viju M. I extend the heartfelt congratulations from the side of IQAC for organizing this conference and also for your tireless dedication in coordinating this multidisciplinary event. This has been an exemplary duty that you have done for the college, and surely this will add on to the glory of St. Thomas College. And to the presenting authors, I would like to thank you for sharing your intellect and commitment to the quality research, and based on your research paper presentation, the quality of our conference will be enhanced. And may the connections made and the knowledge that we share during this seminar, this ICIT 2025, inspire new collaborative research avenues and uphold the values of quality and sustainability in the upcoming years. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. With that, we conclude the formal inaugural session of the day. Now, I invite convener of ICIT 2025, Dr. Sheba CV, Director of IKS, who played the instrumental role in organizing this conference, to deliver the vote of thanks. The Honorable former Pro Vice Chancellor Dr. Muttulashmi, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Dr. Muralidharan, former Director, CSIR, Central Glass Ceramic Research Institute, the Executive Manager, Reverend Father Biju Panegadan, the Principal, Reverend Dr. Martin K.A., Dean of Research, Dr. Joyce Jose, the IQC Coordinator, Dr. Divya George, Dean of Innovation and Startups, Dr. John Naduvat. Distinguished speakers of the International Conference on Sustainable and Indigenous Technologies and Culture, ICIT 2025, beloved teachers and dear participants. With great gratitude, I stand before you to express the vote of thanks on behalf of the organizing committee, ICIT 2025, St. Thomas College, Autonomous Thrissur. First and foremost, we express our sincere thanks to our dear Honorable Dr. Muttulashmi because her timely help was immeasurable. Ma'am, I don't know how to express my gratitude.
we had invited you as our keynote speaker, and our inaugurator was Dr. Biju Kumar, the Vice Chancellor, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies. But due to an unexpected urgent meeting with Governor, he had to leave the conference. At that crucial moment, when we approached you, you willingly and joyfully accepted our request. You agreed to inaugurate this international conference and gracefully take up this responsibility. With the deepest love and highest respect, I express our sincere gratitude on behalf of the entire conference team. Thank you, ma'am. Dear Honorable Ma'am, we are eagerly waiting for your enlightening keynote address that will broaden our understanding of knowledge traditions and their contemporary relevance. Your inspiring words and insights will set a meaningful tone for this international conference rooted in indigenous knowledge systems and cultural heritage. Our alumnus, Dr. Muralidharan, former director, CSIR, Center Glass and Ceramic Research Institute, we sincerely thank you for your gracious presence on the dais, your words of appreciation, and we look forward to the wonderful session from you. Thank you, sir. Professor A. Bichukumar, the Vice Chancellor of Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, although he could not be here with us today, from the very beginning of this conference planning, he gave us his full support. He agreed to be with us without any hesitation. Even in his absence, we acknowledge our deepest gratitude. We are greatly honored the presence of our plenary speaker, Professor Shashi Pallikaravat, Emeritus Professor in Demography and Global Health, University of Portsmouth, United Kingdom, whose thought-provoking lecture on migration and health will be enrich the intellectual hunger of this gathering. Heartfelt thanks to all our esteemed resource persons, Dr. Darshana Maniyathu Shashi, Associate Professor, University of Texas, Austin, USA, and Dr. Neha Singhal, Associate Professor, Department of Commerce, University of Delhi, who will lead us 2 days of technical sessions with a remarkable depth and clarity. Their academic expertise and support will add immense value to this conference. We are grateful to His Grace Mar Andrews Tharath, our patron, and Mar Tony Neelankavil, our manager, for their keen interest in our college research activities. Thank you, His Excellencies. We place on record our gratitude to beloved Principal, Reverend Dr. Martin K.A., for his constant support, leadership, and vision that made ICIT 2025 a reality. Thank you, dear Father. We also extend our thanks to Vice Principals, Reverend Dr. Anil George K., Dr. Vimala Jose, Dr. Febin Baby, and the Executive Manager, Father Biju Panengadan, for their never-ending support. I recall with gratitude the faculty members who are chairing different sessions and judges who would be evaluating for the seminar presentations in 9 various thematic areas. I would like to acknowledge our gratitude to Dean of Innovation and Startup, Dr. John Naduvat, for his cooperation in organizing this program. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling months ago, and it has been made possible due to the special effort of organizing team. A special word of appreciation to Dean of Research, Dr. Joyce Jose, and the joint coordinators of the R&D cell, Dr. Viju MJ and Dr. Jency Thomas, joint coordinators of ICIT 2025, Dr. Gidu Elizabeth T. and Dr. John Paul CI, the accuracy coordinator, Dr. Divya George, whose tireless efforts have been a backbone of this event. Thank you all. We are grateful to all the committee conveners and committee members, volunteers, coordinators, and technical support teams who worked silently behind the scene to ensure the smooth conduct of this program.
Thanks to our dear colleagues, research scholars, and supporting staff for the technical arrangements, program, food and refreshments, printing and publicity. To all the participants, presenters, and delegates, both national and international, thank you for your active engagement, scholarly contributions, and innovative presentations. The superintendent, Mr. Jensen, and administrative staff have been our helping hands. I sincerely thank each one of them. A conference of this magnitude would not have been possible without the financial assistance. We express our sincere gratitude to the management, IQAC, and all our sponsors. We wholeheartedly thank them for their generous financial support. I extend a special thanks to all our full-time research scholars for their collaborations. I would like to thank the participants for their contribution in the proceedings, and I hope you all have a fruitful experience at ICIT 2025. Above all, we thank God Almighty for the blessings and guidance throughout this meaningful journey. Let me conclude with a prayer. Om Sahana Vavadu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavahai Shanti Shanti Shanti, which means may we be protected, may we be nourished, may we work together with great energy, may our intellect to be sharpened, may there be no animosity among us. Let us be in peace. Once again, my heartfelt thanks to everyone who contributed the success of ICIT 2025. Thank you all. Thank you, sister, for such a beautiful conclusion to the formal events of this conference. Now, to set the tone for this remarkable gathering and the events that are to follow, we have with us one of the most distinguished academicians as the keynote speaker, a luminary in the world of Sanskrit philosophy whose academic foundation includes extensive research on Advaita Shadaka and Melpattur Narayana Bhatta as a philosopher. Our chief guest for the day, Dr. Muthulakshmi, is the recipient of several prestigious awards, including the Kerala Sahitya Academy Award for the Best Translation in 2008 for Charaka Paidrugam. Apart from being a prolific author and translator, she is a former Pro-Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, where she also served as a professor, Dean of the Faculty of Indian Metaphysics, and the head of the Department of Sanskrit Vedanta. Ladies and gentlemen, it's now my profound honor to invite Dr. K. Muthulakshmi to deliver the keynote address for the day. Ma'am, please. തുടങ്ങട്ടെ.
once again, good morning, one and all. So, I am extremely happy and thankful for this opportunity to deliver the keynote address in the International Conference on Sustainable and Indigenous Technologies and Cultures organized by St. Thomas College, Thrissur. As this is an audience with participation from different disciplines, I think I will speak on a subject through which I introduce certain specific characteristics of Indian knowledge systems. Indian knowledge systems comprises of disciplines of different areas with different methodologies and phases of evolution and history. But as a system, in general terms, one can identify certain methodological nuances which these systems share basically. Each system of knowledge was part of a large intellectual network. It has to be noted that for the traditional systems of knowledge, methodology was not something distinct from the content. It was more or less inbuilt in the content. It was inherent. Methodology was inherent to the content. As we approach those systems of knowledge today, certain mode of approach also has to be designed. One has to be aware of how to approach them today. So the mode of approach, how to approach, the way of approaching those systems is as important as the content of the disciplines. Because there are differences of methodology as well as narrative styles and techniques. So all those differences are to be taken into account while approaching those systems contained in the Indian knowledge systems today. So I will be talking mostly on methodological aspects based on which these disciplines are to be understood. As told here, I am a person from Sanskrit discipline. To be specific, the philosophical stream of Sanskrit, Vedanta. I have been a Vedanta teacher, Vedanta professor in Shankaracharya University. So, and I have done some work on Ayurveda stream also. So, I will be showing some Sanskrit verses shlokas. As well as some phrases, Sanskrit phrases, as part of my presentation. So you don't have to worry, these are in Sanskrit. I will explain it in English or in Malayalam. I think that it makes a difference when certain ideas are conveyed through their original form as well along with translation. So my title of my presentation is Indian Knowledge Systems, Multidisciplinary Lineages. So as the title of my presentation suggests, I would like to reveal the open and multidisciplinary nature of disciplines contained in Indian knowledge systems through this presentation. And I will be introducing as a case study, I will be introducing a Buddhist text written in Pali language called Therigatha, which can be studied from different perspectives. So we shall move on to the PPT. I will be sometimes using Malayalam also for explaining the ideas. So I will be switching over to Malayalam. ഇത് ഒരു ശ്ലോകം ആണ്. ഇത് സുശ്രുത സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന സുശ്രുതൻ എഴുതിയ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സർജറി, സുശ്രുതൻ എഴുതിയ സുശ്രുത സംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതേ ശ്ലോകം കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്തിക് ലിറ്ററേച്ചർ, അതൊരു
ബുദ്ധൻ്റെ ഏകദേശം പ്രീ ബുദ്ധിസ്റ്റാണ്, ബുദ്ധൻ്റെ കാലത്തും ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ട ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട രചനകളാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടിലും സമാനമായി കാണുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ആണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു അടയാളവാക്യമായിട്ട്, അടയാള ആശയമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. സ്വഭാവം ഈശ്വരം കാലം യദൃച്ഛാം നിയതിം തഥാ പരിണാമം ച മന്യന്തേ പ്രകൃതിം പൃഥുദർശിനഃ. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് പെർസീവ് fundamental cause of the world. പ്രകൃതി is the fundamental cause of the world. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, പല ചിന്തകർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്നു ഇത് സ്വഭാവമാണ്, സ്വഭാവവാദം. അത് വസ്തുക്കൾ പരിണമിക്കുക എന്നതും എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഹറൻറ്റ് നേച്ചറാണ്, സ്വഭാവമാണ്. അപ്പം സ്വഭാവമാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായം, ചില ചിന്തകർ. ചിലർ പറയുന്നു ഈശ്വരനാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം. ചില ദാർശനികർ, ചില ചിന്തകർ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു കാലമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു യദൃച്ഛയാണ്, കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു നിയതിയാണ്, ഫെയ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു പരിണാമമാണ്, എവല്യൂഷനാണ് കാരണം, യൂണിവേഴ്സ്, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പല ചിന്തകർ പല തരത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ അതിനെ സമീപിക്കണം എന്ന് ഒരു പക്ഷേ സംശയാലുക്കളായിരിക്കാം. കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആഖ്യാന ശൈലി കൊണ്ടും അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളും കണ്ടൻറ്റിനെ കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വർത്തമാനകാലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഖ്യാന ശൈലിയിൽ നിന്ന് ദൂരം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ രീതി കൊണ്ടും ഒക്കെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് പലർക്കും വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൾട്ടി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, മൾട്ടി ലെവൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറിനെസ്സിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാർ, ചിന്തകർ ഒക്കെ ലോകത്ത് വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. അത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ശ്ലോകം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഠനശാഖകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, അതിൽ ഇന്ന തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന സിദ്ധാന്തം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന ഉദാഹരണം ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലേണിംഗ് IKS കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ബട്ട് ദ വേസ് ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്. അതെങ്ങനെ സമീപിക്കണം, അതിനെ എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതുതായി പല തിയറിയോ സമീപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ്ട. ട്രഡീഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ട്രഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ, ട്രഡീഷണൽ നോളജിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവയെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ആചാര്യന്മാർ, ചിന്തകർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനെ ആയാലും അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ശാസ്ത്ര ആസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എമംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രീംസ് ഓർ മോഡ്സ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി, എന്താണ് മൾട്ടി അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം IKS എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു പഠനശാഖയിൽ തന്നെ മറ്റ് വ്യത്യസ്ത ശാഖകളിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങളും കൂടി അതുമായി ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ മൗലികമായ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് മേർജ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടാലിറ്റി. എന്താണ് മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി? വൺ ഡിസിപ്ലിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ ഡോർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റു പല ഡിസിപ്ലിൻസിലേക്കും വിജ്ഞാന ശാഖകളിലേക്കും പോകാൻ കഴിയുന്നു, അതിനെ പുതിയ തരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനമാണ് പഠിപ്പിച്ചതും. അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിലെ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ആയുർവേദ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാമൂഹ്യ നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുക, അതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം നമുക്കറിയാം. വൃക്ഷായുർവേദം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൃക്ഷായുർവേദത്തിൽ അത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ, സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച, അതിൻ്റെ കൃഷി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ രസശാസ്ത്രം, രസചികിത്സയുണ്ട്. അതുപോലെ മെർക്കുറിയുടെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ട്. രസശാസ്ത്രം അതൊരു ഫിലോസഫി കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ രസശാസ്ത്രമുണ്ട്. അതുപോലെ ആയുർവേദിക് ബയോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ MS വല്യത്താനാണ്. അദ്ദേഹം ആയുർവേദിക് ബയോളജിയിലെ ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ JNUവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഉണ്ടോ അറിയില്ല. അത് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ അത് നടന്നു. അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആയുർവേദിക് ബയോളജിയിൽ ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് എൻവിഷൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള, ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അതുപോലെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ, വ്യാഖ്യാന സാഹിത്യമുണ്ട്. അതുപോലെ അർത്ഥശാസ്ത്ര സ്റ്റഡീസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ധാരാളം. ഞാനത് വളരെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. IKSുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്താനായിട്ട് സാധ്യതകളുള്ള, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. ഇനി ആയുർവേദം എന്താണ് ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു IKS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ തുറന്ന, വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും കയറി ചെല്ലാവുന്ന വാതിലുകളുള്ള ഒരു ജ്ഞാനശാഖയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച്? ഇതും എഗെയിൻ സുശ്രുതനാണ്. നേരത്തെയും സുശ്രുതൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സുശ്രുത സംഹിതയിൽ പറയുകയാണ്, ഏകം ശാസ്ത്രമധീയാനഃ ന വിദ്യാത് ശാസ്ത്രനിശ്ചയം തസ്മാത് ബഹുശ്രുതഃ ശാസ്ത്രം വിജാനീയാത് ചികിത്സകഃ. അതായത് സുശ്രുതൻ പറയുന്നത്, ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പോലും
അറിവുണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച അറിവുണ്ടാവില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രമധീയാനഃ, വൺ ഹൂ ലേൺസ് ഓൺലി വൺ ശാസ്ത്ര ഈസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈവൺ വൺസ് ഓൺ ശാസ്ത്ര ഇഫക്റ്റീവ്ലി ന വിദ്യാത് ശാസ്ത്രനിശ്ചയം തസ്മാത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുശ്രുത ശാസ്ത്രം വിജാനീയത്. ബഹുശ്രുത എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വാക്ക്. പല വിഷയങ്ങളിൽ അറിവ് നേടണം എന്നുള്ളതാണ്. ആര്? സുശ്രുതൻ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചികിത്സക, അതായത് ഫിസിഷ്യൻ ഷുഡ് മാസ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ശാസ്ത്രാസ്. ചികിത്സകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുശ്രുതൻ പറയുന്നത് he or she has to be a ബഹുശ്രുത. ബാഹുശ്രുത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതാ ബഹുശ്രുത എന്നുള്ള വാക്ക്. പല വിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ചികിത്സകൻ നല്ല സാമൂഹ്യ ബോധം ഉള്ളൊരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരിക്കണം, നന്നായിട്ട് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നല്ലോണം അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം, ഈ രോഗിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് രോഗികൾ പലതരത്തിലല്ലേ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് രോഗിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ചികിത്സക. അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ സ്വന്തം ചികിത്സയിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ചികിത്സക എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുശ്രുതയായിരിക്കണം, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി നോളജുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം, ചികിത്സ മാത്രം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ചികിത്സകയാവില്ല എന്നാണ് സുശ്രുതൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ട് സ്വന്തം ഡിസിപ്ലിൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റിയുടെ ഒരു മറുവശമാണ് ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചരകൻ എന്താ പറയണേ? ചരക സംഹിത, AD 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരക സംഹിതയുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന ചരകൻ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം. ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്: ഏകസ്മിന്നപി യസ്യേഹ ശാസ്ത്രേ ലബ്ധാസ്പദാമതിഃ സ ശാസ്ത്രം അന്യദപി ആശു യുക്തിജ്ഞത്വാത് പ്രബുദ്ധ്യതേ. അതായത് സ്വന്തം ശാസ്ത്രം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഏകസ്മിന്നപി യസ്യ ശാസ്ത്രേ ലബ്ധാസ്പദാമതിഃ, സ്വന്തം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച അറിവ്, ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് എന്ത് കഴിവ് കിട്ടും? ശാസ്ത്രയുക്തി മനസ്സിലാക്കി കിട്ടും, അല്ലേ? സ്വന്തം ശാസ്ത്രം വഴിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രയുക്തി, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷ, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി, ശാസ്ത്രയുക്തി, അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക്, അതിൻ്റെ റാഷണൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതുവഴി അയാൾക്ക് മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രം അന്യദപി, അന്യത് ശാസ്ത്രമപി, മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആശു പെട്ടെന്ന് യുക്തിജ്ഞത്വാത്, ഇയാൾക്ക് യുക്തിജ്ഞനാവുന്നു, യുക്തിജ്ഞത കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധ്യതേ മനസ്സിലാവുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈസ് ഏബിൾ ടു ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതർ ശാസ്ത്രാസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ശാസ്ത്രയുക്തി ഷീ ഹാസ് അക്വയേർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്നുള്ളത് രണ്ടും അത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറയാം. അത് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റിയും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രജ്ഞർ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയണമെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏത് വിഷയമാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം, ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ മാത്രം ബാധകമാവുന്ന ആശയങ്ങളല്ല, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന ആശയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതി മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല വിഷയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രീതിശാസ്ത്രം. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെത്തഡോളജി പഠിക്കുന്നു. മെത്തഡോളജി വേറൊരു പേപ്പറാണ്, അല്ലേ? മെത്തഡോളജി ഒരു പേപ്പറാണ്, അതെല്ലാ വിഷയക്കാരും അതേ മെത്തഡോളജി പഠിക്കുക, അല്ലേ? കുറച്ചെങ്ങാനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്നേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ
ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ സാമ്പ്രദായികമായ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം എന്താണ്, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് അത്ര തന്നെ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഇൻഹറൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയാണ്. രീതിശാസ്ത്രത്തിനെയും കണ്ടൻറ്റിനെയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വേർതിരിച്ച് നമുക്ക്, കാരണം അന്ന് രീതിശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ആചാര്യന്മാർ ഇതൊക്കെ എഴുതുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് മെത്തഡോളജിയാണ്, ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധ ഫിലോസഫി, ബുദ്ധൻ്റെ കഥയോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനമോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ബുദ്ധൻ 4 കാര്യങ്ങൾ, ആര്യസത്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക, 4 കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദുഃഖം, ദുഃഖകാരണം, ദുഃഖനിരോധം, ദുഃഖനിരോധ ഉപായം. വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് ബുദ്ധനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദുഃഖം, ദുഃഖകാരണം, ദുഃഖനിരോധം, ദുഃഖനിരോധ ഉപായം. അത് ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ത്രിപിടകങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനെ ആര്യസത്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിലും ഒരു രീതിശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദർശനങ്ങളിൽ പോലെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിനെയാണോ, അപ്പോൾ അവിടെ ബുദ്ധൻ ദുഃഖത്തിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ കാരണം, അതിൻ്റെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം, ഈ രീതിയിൽ എന്തിനേയും നമുക്ക് സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു ബൗദ്ധ ആയുർവേദ ആചാര്യനായിരുന്ന ഭദന്ത നാഗാർജുനൻ്റെ രസവൈശേഷിക സൂത്രം, ആ സൂത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഒക്കെ തർജ്ജമകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ യുക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക്, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒണ്ടോളജി, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം, അതൊക്കെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ സൂത്രം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രം, നമുക്കൊരു പ്ലാൻ വേണ്ടേ, ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി, അപ്പോൾ പ്ലാനോടുകൂടി വേണമല്ലോ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക്, ഒരു വിഷയം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം, ആരോഗ്യ ലക്ഷണം, ആരോഗ്യ സാധനം, ആരോഗ്യഫലം, ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ആരോഗ്യം എന്നൊരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? സയൻസിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട വിജ്ഞാന ശാഖകളിലൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ, നിർവചന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ശാസ്ത്രം. എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അത് തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ചയാണ്. അതാണ് നിർവചന ശാസ്ത്രം. ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഡെഫിനിഷന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഡിഫൈൻ, ലക്ഷണം പറയുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിന് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തകന്മാർ, അങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട വിജ്ഞാന ശാഖകൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യം, ആരോഗ്യ ലക്ഷണം, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ആരോഗ്യ സാധനം, എന്താണ് ആരോഗ്യത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആരോഗ്യഫലം. അപ്പം അതിനെ ചതുർവ്യൂഹ സിദ്ധാന്തം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ അനാരോഗ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആരോഗ്യം, അങ്ങനെയല്ല. ആരോഗ്യത്തിന് അതിൻ്റെ തനതായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അനാരോഗ്യത്തിന് അതിൻ്റെ തനതായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അനാരോഗ്യം, അനാരോഗ്യ ലക്ഷണം, അനാരോഗ്യ സാധനം, അനാരോഗ്യ ഫലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ സാധനമുണ്ട്, അനാരോഗ്യ സാധനം. സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാരണം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം കാരണചിന്ത, അതാണല്ലോ യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കലാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കാരണചിന്തയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ആയുർവേദത്തിൽ മാത്രമല്ല
ഇപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വേദാന്തത്തിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും ഈ കാരണചിന്ത നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? നിദാന പരിവർജനം, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ. നിദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം, പരിവർജനം കാരണം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസ് ആൻഡ് ദ സെസേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ് എന്നുള്ള സംക്ഷേപത ക്രിയായോഗോ നിദാന പരിവർജനം. ക്രിയായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സ. ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? കാരണത്തിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കലാണ്. കാരണത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കി അതല്ലാതെ ലക്ഷണത്തിനെയും വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാം. അങ്ങനെയും ഒരു ചികിത്സയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തലവേദന എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ബാം പുരട്ടി അല്ലെ അത്യാവശ്യം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ ഈ തലവേദനയുടെ കാരണം ഇൻഡൈജഷനോ ആങ്സൈറ്റിയോ പനിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലാണെങ്കിൽ കാരണം കണ്ടെത്തി കാരണത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ആ റിസൾട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിദാന പരിവർജനം, അപ്പം ആ യുക്തിചിന്ത അത് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ചിന്തയിൽ, ബൗദ്ധ ദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഈ ചതുർവ്യൂഹ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആയുർവേദം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പല ദർശനങ്ങൾ, ഞാനൊന്നും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും, അതൊന്നും ഇപ്പം കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാമാന്യമായിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ 2 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്, സംഗതി ആൻഡ് സംബന്ധ. നേരത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഗ്ലോബൽ റെലവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സംഗതി, സാങ്കത്യം, എന്താ അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. സാങ്കത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെലവൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെലവൻസ്, അതിൻ്റെ സീക്വൻസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ സംഗതി. അപ്പോൾ ഒരു സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സാമ്പ്രദായികമായ ചർച്ചയിലൊക്കെ നമ്മളൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ സംഗതി പറയൂ, സംഗതി പറയണം എന്ന് പറയും. അപ്പം പലതരത്തിൽ സംഗതി ഉണ്ട്. ഒരു ശാസ്ത്ര സംഗതി ഉണ്ട്. ലോകത്തിൽ പല ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈജ്ഞാനിക മേഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, വൈജ്ഞാനിക ജാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ട്. അതിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സംഗതി എന്താ? അതിനാണ് ശാസ്ത്രസംഗതി എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൂത്രസംഗതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രത്യേക ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തം, അതിൻ്റെ സംഗതി എന്താ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ശാസ്ത്ര, ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സംഗതി ആർ ടു ബി പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ അടുക്കുന്നു, ആ ക്രമം, അതിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതും സംഗതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാനിതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ പലതും ഒരു പോയം വായിക്കുന്നു, ഒരു സിനിമ കാണുന്നു, നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ദർശനത്തിലായാലും ആയുർവേദത്തിലായാലും അത് സാഹിത്യശാസ്ത്രവും നാട്യശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ആയാലും സാമ്പ്രദായികമായ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സംബന്ധം എന്താണ് എന്ന് പറയൽ. അപ്പോൾ ഈ വിഷയവും ഈ പഠിതാവും വിഷയവും തമ്മിൽ ഒരു സംബന്ധം വേണം. പഠിതാവും ഈ വിഷയവും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം, ഫലം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ കോളേജുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണല്ലോ, അല്ലേ? ഔട്ട്കം ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഔട്ട്കം കിട്ടിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ നാക്ക് വിസിറ്റിനൊക്കെ, അല്ലേ? ആ ഔട്ട്കം കിട്ടിയോ, ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇത്ര പേർക്ക് ഈ ഔട്ട്കം കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ 4 അനുബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും. അധികാരി, അധികാരി, വിഷയം, സംബന്ധം, പ്രയോജനം, അങ്ങനെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിൽ പ്രയോജനമാണ് ഔട്ട്കം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികാരി, വിഷയം, സംബന്ധം, പ്രയോജനം. അപ്പോൾ അധികാരി പഠിതാവാണ്, വിഷയം ആ കണ്ടൻ്റാണ്, പ്രയോജനം അതിൻ്റെ ഔട്ട്കമാണ്. സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അധികാരിയെയും വിഷയത്തിനെയും പ്രയോജനത്തിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന എലിമെൻ്റ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അധികാരി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും, വിഷയം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും, ഔട്ട്കം വേറെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും. പക്ഷേ അധികാരിയും വിഷയവും ഔട്ട്കമും അല്ലെ, അധികാരിയും വിഷയവും പ്രയോജനവും കൂടി ഒരുമിച്ച് അതിനൊരു ബന്ധമുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു വൈജ്ഞാനിക വ്യവഹാരത്തിന്, ചർച്ചയ്ക്ക് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോജനം കിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് പോവുള്ളൂ, സമഗ്രമാവുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംബന്ധം, അപ്പം അധികാരിയുണ്ട്, വിഷയമുണ്ട്, പ്രയോജനമുണ്ട്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധം ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് IKS ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ UGC പറയുന്നത്, എല്ലാ വിഷയത്തിലുള്ളവരും IKSുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വന്തം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംബന്ധം എന്നുള്ള എലിമെൻറ്റ് അവിടെ വേണം. എങ്ങനെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണം കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഈ NAC വിസിറ്റിന് എഴുതാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചരകൻ പറയുന്ന വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന. ഓരോ കാര്യവും ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ചില ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചരക സംഹിതയിൽ പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അല്ലേ, ചരകൻ AD 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഉപനിഷത്ത് പ്രീ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അല്ലേ, അതിനെയൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ, വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പലതരം ദൂരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ചരകൻ പറയണത്, അപ്പോൾ ഈ ചരകൻ അത് അറിയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ദൂരം ഉണ്ടാവും. ചരകൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ചിലർ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ ചരകൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം ചരക സംഹിതയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അതശ്ച പ്രകൃതം ബുദ്ധ്വാ ദേശകാല അന്തരാണിച്ച ഗ്രന്ഥകർത്തുരഭിപ്രായാൻ ഉപായാംശ്ച അർത്ഥമാദിശേത് എന്നാണ്. അതായത് പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർഭം, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെ, ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം. ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം ചെയ്ത് എന്താണായിരുന്നു സന്ദർഭം, അന്നുണ്ടായിരുന്ന വൈജ്ഞാനിക ജാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള. അപ്പം പ്രകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദേശകാല അന്തരാണിച്ച, ദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചരക സംഹിതയിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു വാക്ക് എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കങ്ങോട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയല്ല. ദേശകാല അന്തരം എന്നുള്ളത് വളരെ ദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, പഴയ എന്നല്ല സാമ്പ്രദായികമായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഗ്രന്ഥകർത്തുരഭിപ്രായാൻ, ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഓത്തർ അല്ലെ, ആ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ, ശാസ്ത്രകാരൻ്റെ അഭിപ്രായം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താത്പര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി മീനിങ്ങിൽ കൂടി ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി മീനിങ്ങിൽ കൂടെ ആയിരിക്കില്ല. താത്പര്യമാണ്. ആ താത്പര്യം എങ്ങനെയാണ് താത്പര്യം മനസ്സിലാവുക? അതിന് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒക്കെ വായിക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം വായിക്കണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് താത്പര്യം നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേറെ കുറേ തിയറി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഞാനൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. 6 മാനകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ
താത്പര്യം, ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ താത്പര്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉപക്രമം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഉപസംഹാരം എന്താണ്, അതിലെന്തിനെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്, എന്ത് തരം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ 6 മാനകങ്ങൾ, 6 ഉപാധികൾ, 6 ഏകകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചാണ് താത്പര്യം. അപ്പം ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ താത്പര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഉപായം, മെത്തഡോളജി, രീതിശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം സാമ്പ്രദായികം ഏത് ടെക്സ്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ, സാമ്പ്രദായികം എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ട, ഇത് സാമ്പ്രദായികമായ ടെക്സ്റ്റുകളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് എഴുതപ്പെടുന്ന, ഇന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ, മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൽ, മറ്റൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം, ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഓഥർ ആൻഡ് ദ മെത്തഡോളജി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഗുണം? ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ, ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ് ഗുണം? അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രം, ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അത് ഇനിയും ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. അതുപോലെ ഇത് മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മറ്റ് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയണം. അപ്പം ഇത്തരം ഉപായങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ശാസ്ത്രത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് പൊതുവായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അടുത്തത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, പാലി ഭാഷയിൽ, പാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് തേരിഗാഥ എന്നാണ്. അത് ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുക. അപ്പോൾ പാലി എന്നുള്ള തേരിഗാഥ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം പാലി എന്നുള്ള ഭാഷ ഏറെക്കുറെ ഒരു അത്രയൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പാലി ഭാഷയിലാണ് ബൗദ്ധ ദർശനത്തിലെ ആദ്യകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ, പിന്നീട് അത് സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ബുദ്ധൻ്റെ കാലത്തും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഒക്കെ പാലി എന്നുള്ള ഭാഷയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പാലി എന്നുള്ള ഭാഷ? എവിടുത്തെ ഭാഷയാണ്? പല ഡയലക്റ്റുകളുടെ, വളരെ ഒരു പല ചില ചെറിയ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംസാര ഭാഷകളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ്, മാനകീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് പാലി എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ പാലി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, പാലി ഒരു ഭാഷയുടെ പേരല്ല ശരിക്ക്. പാലി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പുസ്തകം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പംക്തി, ഒരു പാഠം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഈ ബുദ്ധൻ വാസ്തവത്തിലൊന്നും എഴുതിയില്ല. ബുദ്ധൻ പാലി ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് പാലി എന്നുള്ള, സംസ്കൃതത്തിലല്ല, പാലി എന്നുള്ള ഭാഷയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തി ബുദ്ധൻ്റെ മരണകാലശേഷം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലി നമ്മൾ ത്രിപിടകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിലാണ്, അങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ത്രിപിടകങ്ങൾ, 3 ബാസ്ക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ത്രിപിടകങ്ങൾ എന്താണ്, നികായങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 നികായങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ സുത്തപിടകം എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രം, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അടങ്ങുന്നതാണ്. അതിലാണ് ഈ ആര്യസത്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ്, ദുഃഖം, ദുഃഖസമുദയം, ദുഃഖനിരോധം, ദുഃഖനിരോധോപായം മുതലായ തത്വങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ത്രിപിടകങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സുത്തപിടകം, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്ന സുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂത്രം ആണ്. ഖുദ്ദക നികായുണ്ട്. ഖുദ്ദകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ചെറിയൊരു നികായുണ്ട്. അതിലാണ്
തേരിഗാഥ. നിങ്ങൾ ധർമ്മപദം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ധർമ്മപദത്തിനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ധാരാളം തർജ്ജമകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എത്തിക്സ്, ഇപ്പം തമിഴിൽ തിരുക്കുറളുണ്ട്, അതുപോലെയൊക്കെ ഒരു 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 എത്തിക്സിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ധർമ്മപദം. ധാരാളം മലയാള തർജ്ജമകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തേരാഗാഥ, ധർമ്മപദം അതൊക്കെ ഈ സുത്തപിടകത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ധേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥവിര, ഒരു ഓണറബിൾ, ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സീനിയർ മോങ്കിനെയാണ് ധേര എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സീനിയർ നണ്ണാണ് ധേരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വയസ്സായ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ബഹുമാനത്തിനെ കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധേരിഗാഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൗദ്ധ നൺ അല്ലേ, ശ്രമണി എന്ന് പറയുക, അവരുടെ ഒരു ബൗദ്ധ ദർശനം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം, അവർ വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ദർശനം, ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനം സ്വീകരിച്ചു, ബുദ്ധ ശിഷ്യകളായി. എന്നിട്ട് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ശ്രാമണ്യം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് മാറ്റം വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള കൃതിയാണ് തേരിഗാഥ. ഇതിൽ തേരിഗാഥയെക്കുറിച്ച് പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ തന്നെ വിമൺ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സമാഹാരമായിട്ട് തേരിഗാഥയെക്കുറിച്ച് അത് പഠിച്ച ഡോക്ടർ സൂസി താരു, കെ ലളിത അവരത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തേരിഗാഥയെ നമുക്കൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കാണാം, അതിനെ ഒരു പോയിട്രി ആയിട്ട് കാണാം, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അതൊരു എത്തിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കാണാം, പലതരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. 522 ഗാഥകളുണ്ട്, 73 ഗണങ്ങളിലായിട്ട്. ഓരോ ഗാഥയും ഓരോ തേരി പറയുന്നതാണ്. ധേരിമാരുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മുത്ത, സംസ്കൃതമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട്. മുക്ത എന്നുള്ളതിനാണ് മുത്ത, പുണ്ണ, പുണ്യ, തിസ്സ, ധീര, ഭദ്ര, ഉപസമ, വിശാഖ, സുമന, അങ്ങനെ 68 തേരിമാരുടെ ഗാഥകളാണ് തേരിഗാഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തേരികൾ സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധൻ്റെ വിഹാരങ്ങളിലേക്ക് പോയവരാണ്. ബൗദ്ധ ധർമ്മത്തിനെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയവരാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാനൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം. മൈത്രി, കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്, മൈത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമായിട്ട് ഈ തേരിഗാഥയിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മൈത്രി വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിത്ര എന്നാണ്. മിത്ത എന്നുള്ള ധേരിയോട് പറയും, യു ബി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ മൈത്രി, മിത്തരഥാഭവ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ കല്യാണമിത്രത, അതായത് ഓസ്പീഷ്യസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്, കല്യാണമിത്രത എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കല്യാണമിത്രത പിന്തുടരുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഫെമിനിനിറ്റി, സ്ത്രീത്വം. അവിടെ ഇത്തി, സ്ത്രീ എന്നുള്ള സംസ്കൃത വാക്കിൻ്റെ പാലി രൂപ ഇത്തി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തി അവിടെ പറയും, കിസാ ഗൗതമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധേരി പറയും, ദുഃഖോ ഇത്തിഭാവോ അഖാദോ. സ്ത്രീയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടം നിറഞ്ഞ, ബീയിങ് ഫെമിനിൻ ഈസ് സോറോഫുൾ, ബുദ്ധകാലത്ത് എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു 36ാമത്തെ ഗാഥയിൽ ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. സോമ എന്നുള്ള ധേരിയും മാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോമയെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് വിഹാരത്തിലേക്ക്, ശ്രമണ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേരാൻ പോകുന്ന സോമയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന മാരൻ ഉണ്ട്. അപ്പം മാരനും സോമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട്. അപ്പം മാരൻ പറയും, സ്ത്രീകൾക്ക്, വലിയ ഋഷിമാർക്ക് മാത്രമാണ് ബൗദ്ധധർമ്മം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പറയും, നതം ദ്വെങ്കുലി പഞ്ഞായ സക്ക പപ്പോതും ഇത്തിയ എന്ന് പറയും. ഇത്തിയാണ് സ്ത്രീ. 2 വിരലിട മാത്രം ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ബൗദ്ധധർമ്മം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ സോമ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഇത്തിഭാവോ ഹി കൈരാ ചിത്തം ഹി സുസമാഹിതേ എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് ദർ ലാക്കിംഗ് ഇൻ ബീയിങ് ഫെമിനിൻ വെൻ മൈൻഡ് ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ബൈ ധർമ്മ. ധർമ്മം കൊണ്ട് മനസ്സ് ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം, അതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഫെമിനിനിറ്റി, ഇത്തിഭാവം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിനെ ഒരു ബുദ്ധകാലത്ത് തന്നെ BC6 നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു തേരി ഗാഥയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ദുഃഖോ കിസാ ഗൗതമി എന്ന വയസ്സായ പ്രായമായ തേരി പറയും ഈ സ്ത്രീ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖമാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മറുവശത്ത് പറയും അങ്ങനെയല്ല, റിയലൈസേഷൻ സാധ്യമാണ്. റിയലൈസേഷൻ അങ്ങനെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. അപ്പം അത്തരം വളരെ സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന, അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് തേരിഗാഥ. വേറൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധ ദർശനത്തിലേക്കോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്കോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ മറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊന്നും കാണാത്ത ചില ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്, ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ, അതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു ആശയലോകം അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അനഗാരിയം, ഹോംലെസ്നെസ്. അതായത് ബുദ്ധൻ തന്നെ വീടുപേക്ഷിച്ച് വീട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഒരു എൻലൈറ്റൻഡ് ആയി മാറിയത്, ബുദ്ധനായി മാറിയത് വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോയപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അകാരസ്മ അനഗാരിയം, വീട്ടിൽ നിന്ന് വീടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വീട് വെടിഞ്ഞു പോവുക, അതാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരു വഴി. അപ്പോൾ കുറേ ധേരിമാർ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദുത്തര ധേരി, മിത്തകാളി, സകുല, സുജാത, അനോപമ, ഉപ്പളവണ്ണ, ചാപ, ഇവരൊക്കെ പറയും ഞാൻ അനഗാരിയത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ വീട് വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വീടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു റിയലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ തേരിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ വീട് വിട്ടവരാണ്. അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കിസാ ഗൗതമി പറഞ്ഞു ദുഃഖോ ഇത്തിഭാവോ അഖാദോ, സ്ത്രീ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ധേരിയാണ്. ആ ധേരിയുടെ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ധേരി തെരുവിൽ പ്രസവിച്ചു. ആ ധേരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് അതിനെല്ലാ കഷ്ടത്തിന് ശേഷം അവർ പറയാണ്, ഞാൻ ധർമ്മമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ എന്നെ സ്വയം കണ്ടു. അതാണ് ഐ സോ മൈസെൽഫ് ഇൻ ദ മിറർ ഓഫ് ധർമ്മ. ധർമ്മമാകുന്ന തെരുവിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തരം ദർശനങ്ങളും ഒക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് ധർമ്മമാകുന്ന കണ്ണാടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരിക നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠയാണ് അല്ലേ. മുരുക്കുമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ, അരുവിപ്പുറത്ത് അല്ലേ, ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം അല്ലേ ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത്. അത് ലിറ്ററേച്ചറാണ്, അവിടെ വേറെ പ്രതിഷ്ഠയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ചെന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയോ കാണാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈഴവശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, പക്ഷേ ഈ ലിറ്ററേച്ചറും കൂടെ എഴുതി വെച്ചു. അങ്ങനെ പല പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻസോ പ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ നടത്തിയ ഒരാളാണ്. ആ നാരായണഗുരു മുരുക്കുമ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധൻ്റെ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട തേരി ഗാഥയിൽ ഞാൻ എന്നെ ധർമ്മമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ സ്വയം കണ്ടു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുക നാരായണഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണാടി നമുക്കറിയാം നാരായണഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് അല്ലേ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് സ്വയമാണല്ലോ കാണുക. അപ്പോൾ സ്വയം അവരവർ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മമാകുന്ന കണ്ണാടി, ധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന
വളരെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം. നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ ആയുർവേദമായാലും ബൗദ്ധദർശനമായാലും വേദാന്തമായാലും നമ്മൾ ഈ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ദർശനവും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രവും ഇന്നത്തെ വൈജ്ഞാനികതയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പല ആശയങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തേരിഗാഥയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം, അതിനൊരു അത് പോയട്രിയാണ്. പോയട്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണാം, അതിനെ ദർശനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണാം, അതിനെ ഭാഷ എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണാം, അതിനെ ഒരു ജെൻഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് കാണാം, അതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണാം, അത് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് തേരിഗാഥയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ പലതരത്തിൽ എങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു IKS-ൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്. ഇത് വീണ്ടും വാഗ്ഭടൻ പറയുന്ന, ഞാൻ ചരകനെ സുശ്രുതൻ്റെയൊക്കെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇത് അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിൽ വാഗ്ഭടൻ, അത് ബൗദ്ധ ചിന്തകൻ തന്നെയാണ്, വാഗ്ഭടൻ പറയാണ്, പ്രജ്ഞാം ബാഹുശ്രുത്യേന ബ്രഹ്മയേത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബഹുശ്രുത എന്നുള്ള വാക്യം, ബഹുശ്രുതനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് എക്സ്പാൻഡ് യുവർ നോളജ് ത്രൂ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി. ബാഹുശ്രുത്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രജ്ഞയെ ബ്രഹ്മണം ചെയ്യണം, സ്വന്തം വിഷയത്തിലുള്ള അറിവിനെ വലുതാക്കണം, മറ്റ് തലങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള മാർഗം എന്താണ്? പല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക, സ്വന്തം വിഷയത്തിലുള്ള വളരെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ബാഹുശ്രുത്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രജ്ഞയെ വിപുലമാക്കണം. വിപുലാമതിഹി എന്ന് പറയില്ലേ, വിപുലമാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു IKS പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പ്രജ്ഞാം ബാഹുശ്രുത്യേന ബ്രഹ്മയേത്, എക്സ്പാൻഡ് യുവർ നോളജ് ത്രൂ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് വാഗ്ഭടൻ അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസാന സ്ലൈഡോടുകൂടി ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു മാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ ഫ്രീ ഡയറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ, ജിം, ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അതിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയണ്ട. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചരകനെയോ സുശ്രുതനെയോ ഇവിടെ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ കുലപതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പേരെ അറിയാത്തത് ഒരു പക്ഷേ സംസ്കൃതം എന്ന ഭാഷയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ടുകൂടി ആവാമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് താല്പര്യം. കാരണം അതൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം, കുറച്ച് കഠിനമാണത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ സംസ്കൃത വേദാന്തത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മാമാണ് എന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം. മിസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ തൊട്ടുതലോടി പോയി. അതിൽ നാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഡ്രിവൺ കരിക്കുലം തൊട്ട് ബൗദ്ധദർശനം തൊട്ട് സാഹിത്യം തൊട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം തൊട്ട് മിസ് തൊടാത്ത മേഖലകൾ ഇന്നില്ല. അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ടോക്ക് ഞങ്ങൾക്കിന്ന് തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി മാം. ഇതിനെപ്പറ്റി
ധൈര്യമായിട്ട് കൈ അടിക്കാം. കാരണം വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ടോക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനാദ്യമേ തന്നെ സെൻറ്റ് തോമസിനൊരു വലിയ നന്ദി. കാരണം ഇത് മറ്റ് വേദികളിൽ സംസ്കൃതം പോലൊരു ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ഡിതരിന്ന് കുറവാണ്. സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്. അധികം ആരും അതിലോട്ട് വരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ പേടിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭംഗി ആ ഭാഷയ്ക്കുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു സെഷൻ തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഇനി ഇന്നത്തെ മെയിൻ സെഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. മിസ്സിൻ്റെ സെഷൻസ് കേട്ടവർക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു QR കോഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. പ്ലീസ് സ്കാൻ ദ QR കോഡ് ആൻഡ് സെൻഡ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ മുത്തുലക്ഷ്മി. Okay, so thus we come to the formal session for today. Now we break for tea and snacks. Tea and refreshments are arranged in the corridor outside this very hall. 15 minutes ആണ് നമുക്ക് ടീ ആൻഡ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സിന്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത സെഷൻസ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് യുവർ ടീ ആൻഡ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം വെന്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. For the attention of all the participants, ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കിട്ടാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലീസ് കൺസൾട്ട് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി. പിന്നെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്ലീസ് മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ബിഫോർ യു ലീവ് ദ വെന്യൂ. താങ്ക് യു. മൃദുലം ശുഭകരം മനഹിതം അണിയുക കനകം താരമുകിൽ പൂവുകളിൽ മഞ്ഞു പകരുന്ന മധുകണം സ്വർണ്ണമുഖി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാർ ടവർ ബിൽഡിംഗ്, മണ്ണാടിയാർ ലെയ്ൻ, തൃശൂർ. സൂര്യപ്രഭയുടെ സ്വർണ്ണമുഖം. എന്താ കുട്ടി ഇത്? കൺമുന്നിലെ തിരശീലകൾ കനവുകൾ തുന്നുന്നു പഴയ കാലം. എത്രയോ വർണ്ണങ്ങൾ എഴുതി മായ്ക്കുന്നു മങ്ങാത്ത മിഴിവുറ്റൊരക്കാലമേ. കാലമേ
അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല പഴക്കം കാണുമല്ലോ. ഇത് പിടിച്ചേ. ഇപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എവിടുന്നാ വാങ്ങിയേ? നീ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയോ? അവിടെ തന്നെ. ഒപ്റ്റിക്കൽസ്, കാഴ്ചകളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും തിളക്കം എന്നെന്നും നിലനിർത്തുന്ന 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനം. എംഒ റോഡ് TB യനു ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ പൂങ്കുന്നത്ത് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ്ങോടുകൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും പോളിസികൾ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും താല്പര്യവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അറിഞ്ഞ് അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനു മുകളിലായി ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും അവരെ അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് കൊച്ചി കലൂരിലെ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായത്. ബ്രിട്ടൻ, USA, ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദൂരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. 1993 കൊച്ചി കലൂരിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്. വളരെ സാധാരണക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങളും മിന്നലും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല. തേർഡ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ്, ലൈറ്റ്നിംഗ് അറസ്റ്റർ ഡിവൈസുകളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസ്. വോൾട്ടേജ് ഇഷ്യൂസ്, മിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഈ ഡിവൈസുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് മേഖലയിൽ കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള തേർഡ് ഐസ് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഉടൻ തന്നെ സമീപിക്കൂ തേർഡ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്. സുരക്ഷയുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നാടും വീടും ഹൈടെക് ആവുമ്പോൾ അറിവും ടെക്നിക്സും ഒരുപോലെ പരിശീലിക്കാം എക്സ്ട്രീം റേഞ്ചിൽ തന്നെ. നിങ്ങളിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നീഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ ഇക്വിനോക്സ് അക്കാഡമിയിലൂടെ തേർഡ് ആയി ഒരുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സസ്, സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, എനർജി സൊല്യൂഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അറിവ് നേടാം. OEM സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺ സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാം. ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അടങ്ങുന്ന കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ. കൂടാതെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും അനവധി തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ. നാടിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഹൈടെക് വേൾഡിലെ ഹൈ ക്ലാസ് അക്കാഡമി ഇക്വിനോക്സ് അക്കാഡമി. നാടിന്റെ ഹൈടെക് കാവലിന് അറിവിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്.
പകരം മനഹിതം അണിയുക കനകം താരമുകിൽ പൂവുകളിൽ മഞ്ഞു പകരുന്ന മധുഗണം സ്വർണ്ണമുഖി സ്വർണ്ണമുഖി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മാർട്ട് ടവർ ബിൽഡിംഗ് മണ്ണാടിയാർ ലെയിൻ തൃശൂർ സൂര്യപ്രഭയുടെ സ്വർണ്ണമുഖം. എന്താ കുട്ടി ഇത്? കൺമുന്നിലെ തിരശീലകൾ കനവുകൾ തുന്നുന്നു പഴയ കാലം എത്രയോ വർണ്ണങ്ങൾ എഴുതി മായ്ക്കുന്നു മങ്ങാത്ത മിഴിവുറ്റൊര കാലമേ കാലമേ. ഇതെന്റെ മുത്തച്ഛന്റെയാടാ, അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല പഴക്കം കാണുമല്ലോ. ഇത് പിടിച്ചേ, ഇപ്പഴും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എവിടുന്നാ വാങ്ങിയേ? നീ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയോ? അവിടെ തന്നെ. ഒപ്റ്റിക്കൽസ് കാഴ്ചകളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും തിളക്കം എന്നെന്നും നിലനിർത്തുന്ന 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനം.
I request all the participants kindly be seated in the first rows. Good afternoon, everyone. It's with great pleasure I invite everyone to join us for plenary lecture titled Migration and Health, a critical topic that affects us all. We have with us a leading expert in this field, Professor Shashi Pallikadavat, Emeritus Professor in Demography and Global Health, University of Portsmouth, United Kingdom. I heartily invite Chair of the session, Dr. Biju John, Dean of Arts and Humanities, to introduce the resource person and moderate the session. Warm good afternoon to everybody. Today, in this international conference on sustainable and indigenous technologies and cultures, the Multidisciplinary International Conference organized by St. Thomas College. And this session is on migration and health. And the resource person for this session is Shashidran Pallikadavat, Professor Emeritus from the University of Portsmouth, United Kingdom. And regarding this eminent scholar, Shashidran Pallikadavat, he is an Emeritus Professor in the Faculty of Science, School of Health and Care Professions, University of Portsmouth. Professor Shashidran is a highly respected academician known for his work in population studies and global health. He currently holds the position of professor at the University of Portsmouth in the United Kingdom, where he is affiliated with the Global Health and Social Care Unit. He is also involved with the Center for Global Health or the population policy of Portsmouth University. Beyond his role as at the University of Portsmouth, Professor Shashidran has held several other prominent positions. It includes Professor of Population Studies at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Professor and Head of the Population Studies Research Center at the Institute for Social and Economic Change, Bangalore. Moreover, he actively collaborates with researchers in various countries including India, South Africa, Kenya, and Brazil. This highlights his international scope of his career. Moreover, he has contributed and published several renowned publications in various esteemed journals. So, Professor Pallikadavat, we consider is the apt resource person to engage the topic on migration and health. I hope this session would be fruitful for these participants, and the discussions and the deliberations and exchange of ideas
would be very much useful for the esteemed participants. So with these few words, may I welcome our Professor Shashidharan. I invite his presentation to be presented online. Thank you. Thank you, sir. Good morning, everyone. My name is Shashidharan Pallikadavat. I'm an emeritus professor in global health at the University of Portsmouth, and I'm a professor of global health at SRM University, Andhra Pradesh. First, I want to let you know that I had a dental procedure and recently, and I'm recovering. So I may not be able to speak properly, and I may go a bit slow. So my apologies for that, and I hope you will be able to cope with it. Thank you. First, let me take this opportunity to thank Dr. Martin, is the principal of St. Thomas College, Thrissur, and the organizing committee for giving me this wonderful opportunity today. Thank you. My greetings to Professor Vijay Kumar, Dr. Multtidisciplinary, Dr. Muralidharan, Dr. Darshana, Dr. Anjana, Dr. Neha, and all respected delegates. Thank you. Before I start the presentation, or formal one, let me share with you some of my sort of connections with St. Thomas College, Thrissur. Actually, I was a student of St. Thomas College in 1980. I was at the EMS, a BSc chemistry course, but I stayed only for a month because my mother thought it's too far and I should actually move somewhere closer to home, so I did that. But I think most of the emotional connections with St. Thomas was in 1983 when I applied for a clerical job there. I remember that when I went there for interview, and I was, I think it was after the interview or before the interview, I don't really recollect very clearly. So I was standing in the corridor, and one of the lecturers there came to me and sort of asked who I am and some kind of whereabouts, and he said, come down to my office. So I went there to his office, and he asked, basically what he said is, I think you should study. Don't look for jobs now. And if you have economic problems, you should consider providing tuition. That conversation finished, and then I went home, and but I couldn't stop searching for a job because I needed a job at that point in time. So eventually I went to Pune for job, looking for a job. To cut the story short, I actually ended up doing a MSc at Pune University, and I also did some work, tuition and other things to support myself. I think, since then, my life has changed. The migration from Kerala to Pune was a significant step in my life from
For example, from Pune, I went to Bombay to study with a scholarship. I then went to Australian National University on offsite scholarship and worked in prestigious universities like Southampton and Ahmedabad and all those things. So the reason why I'm telling this, my own story, is not to glorify myself, my achievements, to say two things. I think one is my appreciation to St. Thomas College, its staff, its community. I'm sure the person inspired me at St. Thomas, I cannot trace, and I'm sure you done in this conference can trace, because I don't know his name, or it's something, how many years now, sort of 40, 50 years ago this happened. But I'm here, I'm sure the principal is here, faculty members are here, and I'm sure the college would give same level of inspiration to its staff, its students, its wider community to achieve what they could achieve. I think that's one. And my sincere thanks to St. Thomas College, Thrissur, and the unknown guide who inspired me to achieve what I achieved so far in my life. The second reason why I told this personal story is because it's a preface to my talk today. I believe migration is a very powerful tool which can change people's life. It's not without consequences. I can myself feel that I've now almost left my country, I left my state, I left my neighborhood, where I grew up, my local community, local schools, local food, everything I gave up. I have my elderly mother in Kerala, but I'm not there. So the issues that I never thought when I was actually migrating are things like this. What about left behind people? What about their aging, my own aging? So I think when people migrate, these thinking rarely come to their mind, or they do not take into account those consequences when they start considering migration. Of course, the context of migration today is very different from what it used to be. So with this sort of background, what I'm going to do today is to talk about international female migration. I give some global view. Then I will focus on Indonesia, where I have been working for almost 10 years or so on various issues, including female migration. So I'll be, giving some information from those studies, and I end up my presentation with a short film that was based on the study findings supported by British Council Indonesia. Let me quickly move on to some of the definitions that I'll be using in this presentation. One is the international migrant. Who is an international migrant? A person living more than 12 months outside their country of birth. So for example, I'm an international migrant
to UK because I've been living there for more than 12 months and I was born in India. Similarly, the international migrant stock is the measure of the number of persons who are considered international migrants at a point in time. So if you take today's international migrant stock in the UK, I am part of it because I qualify that. So this concept is very different from the migration flow, which is actually how many people have moved in a given a specific time period. So in my case, I'm only part of the stock, but not part of the flow for this year. But if you take in 2000 when I migrated, so I would be part of the flow. And if I stayed there more than 12 months, and then I'll be part of the, I'll be an international migrant. Moving on to international labor migrant is someone who is 15 plus and who is either employed or seeking job. So these are quite simplistic version of the concepts, but more details are available in ILO and UN website, which I've given a link for you to refer to. So this is a table showing global trends in international female migration. This is from 1970 to 2020. In this column here, you have a number of international migrants from in 1970 it was 84 million, and in 2020 it is 280 million. And if you look at the proportion, the migrant as percentage of the world's population, you can see that it was 2.3, now it's 3.6% of the population. So 2 points to note here is that the number of international migrants have actually increased substantially. If you take from 1990, it has almost doubled. But what is not doubled or what is not changed dramatically is the proportion. This information is very important because there is a sort of feeling within many nations and many corners, and there is a discourse on whether migrant numbers are increasing and they are taking up jobs and all sort of things. You actually hear a lot of such things from social media these days. Therefore, it's very important to note that if you take into consideration the proportion, the percentage of international migrants to the population size, it's not, it hasn't actually increased in alarming levels as been portrayed by many people globally. But having said this thing, it is quite possible that this pattern may not be equal for all countries, for all regions, because what we are giving here is a sort of a aggregate figure. So if you look at a region, which we are going to look at in the next class, the things could be different, but sort of overall messaging purposes, the international migration numbers have increased, but the proportion has not increased in the same pace as some people have claimed. Yep. So this slide gives international migrants as a share of total population by region of destination. So this is about migrants coming to
this particular region. So international migrants are about 16% in Northern America. It's about 13% in Europe and about 10% in Northern Africa and Western Asia. So if you think about region, the proportion of international migrants are high in these regions. But remember that their overall number is, the circle is small, so they're not contributing to huge numbers, but they're going to contribute towards more of proportion. So rest of the regions are quite, the proportion is quite low. So what? So in 2020, there were 281 million international migrants globally. Of that, 146 million are males, 135 million are females, which constitute about 48% of the total migrant population. So the rest of the presentation would focus on this particular group, which is international female migrants, although we'll be comparing some with male. So this slide gives the share of female and male international migrants by regions of origin from 1990 to 2020. So this is from regions of origin. Origin of migrants are going from this region to other regions, for example. So if you look at the first one here, we already seen this one, 48% to 52%. So more males here. When you come to sub-Saharan Africa, there are more males consistently. And when you come to Middle East and North Africa, again, more males. But when you come to Europe and Central Asia, more females. And East Asia and the Pacific, you have more females. When you come to South Asia, that's where quite striking difference between male and female. For example, it's almost 70% are actually from South Asia, predominantly India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal. When you come to Latin America, I think from 2020, there are more women compared to men. And North America, although it's slightly declining, but it's still, there are more female migrants from this region. So you could actually see a pattern for the last 30 years, how the male to female migration is actually taking place in the region. This graph actually gives a very interesting graph on international migrants by age, top 20 destination countries and origin countries. So these are the origin countries from where migrants go, and this is the destination countries where migrants are received. So the top 20 origin countries, India sent the highest number of actually both male and female migrants. And the next one is Mexico. Mexico also sent more male compared to female. And Russian Federation actually sent more females compared to males. China sent more female compared to male. And Syria
Arab Republic, more males. Bangladesh, more males. Pakistan, more males. Ukraine, more males. Philippines, more females. Afghanistan, more males. So I'm not going to list all, but so you could see the from which countries both male and female migrants are going, and which countries are they going to. So if you look at the destination countries, USA receives the highest number of international migrants. So the migrants going from this region are actually going to these countries, and America, the highest receiver, followed by Germany. Germany almost equal number of male and female migrants. Saudi Arabia, there are more men. Russian Federation, almost same. United Kingdom, slightly more females. UAE, as we expected, more male. France, female. So this kind of pattern we see for destination countries. So this is another interesting slide. I've given here top 20 female dominant migration corridors. The biggest corridor is Philippines to Hong Kong. So there are about 90% of the migrants from Philippines to Hong Kong are actually women. And Indonesia to Hong Kong, close to 100%. So if somebody is going from Indonesia to Hong Kong, most probably that would be a female migrant. And Iraq, Turkey, and you can look at all these corridors, but the most important two corridors that we have interest is Philippines and Indonesia. So this is sort of a very strong sort of route, if you like. This slide again is a bit more informative. So if you look at Thailand, about 61% of international migrants are women or females. Malaysia 57, Laos 56, Philippines 54, Cambodia 54. So you may recall that in the previous slide I said 90% from Philippines to Hong Kong was 90%, but don't confuse this figure with those ones. Those are the very specific migration corridors, but these are actually the total, the percentage of international migrants. In this case, 54% are actually females. So yeah, just something not to confuse with this data. So just to get an idea about Southeast Asia, how how the migration pattern there. I'm not going to spend much of time on this one, but just to demonstrate that international migrants in the labor force or international labor migration. So if you look at, if you remember the total migration figure that I given you earlier, so it was 281. So if you look at the labor force within that is 167, and employed 155 million, and unemployed are 12 million. So this just to get you a flavor of international migrants and international labor migrants. So the differentiation I want to make, as we will be
in the later part we'll be mostly discussing about the labor migrants, not the international migrants. So here just a quick a graph to show that it's mostly males in the international labor force or international labor migrants. So far I have given you a global picture of international migration, also shown how much of it is female migration, the regional composition, the country of origin and country of destination. I also given you a flavor of international labor migration, and now we're going to look at in more detail about the international labor force migration from Indonesia. Just to, I'm sure many of you are quite familiar with Indonesia, but to get a context to my talk, I thought it would be useful to have a map. So this is Java, this is Sumatra, this is Kalimantan. These are all part of Indonesia, Sulawesi, Maluku, Papua. Papua has two parts. This part is the Indonesian part of Papua, and this is Papua New Guinea. Like East Timor also, there is a Indonesian part and there is a East Timor part. So this is what about more than 1,500 islands in Indonesia. So major ones are here. Let me take the major most populated one is Java Island. The capital is Jakarta, and you could see the most Singapore is just here, Malaysia. So when we talk about migration patterns, you could actually see access to these countries and how this geographical advantage for these communities to migrate to some of the places that we are going to discuss. So this is about international labor migration from Indonesia. So the destination, the most common destination countries from Indonesia are Hong Kong, Taiwan, UAE, Saudi Arabia, and Malaysia. And if you look at the majority countries, they are all female dominant. Saudi Arabia is the only country where there are more males going to work. So about 68% are actually females, and only 32% are males from Indonesia. So what I'm going to do now is to sort of summarize some of the key findings from two of my research projects in Indonesia. One is on what happens to the family when women migrate, and the other one is the socioeconomic impact of COVID-19 on international female migrants and the left behind families in Indonesia. So both are externally funded projects with the University of Brawijaya in Indonesia. So what I'm going to do in the next few slides is to summarize these findings from these studies for a deeper understanding of the social and health impact of international female migrants. I think, one of the important questions that you may be thinking about asking is why is that
Indonesian women migrate to work? What happens to men? I think it's quite a difficult question to answer, because Indonesia is actually a patriarchal society, and like India or South Asia, you would expect male members taking that role, as we've seen in South Asia. But it took several years for me to get a grip of actually what is actually happening. I think one thing I noticed is there would be always first movers, and those are the women actually migrated to the first phase of migration was actually to Malaysia and Singapore. You have seen the geography; it was quite easier for Indonesians to migrate to Singapore, and demographically there has been quite significant aging and domestic help required in this region. So my assessment is that there were quite early migration to some of these Southeast Asian countries, including Japan and Taiwan and all, where neighbors have seen quite success. These young women migrate, they bring a lot of money, their children get education and all kind of prosperity. That's exactly what we have seen in Kerala in the 70s and 80s, when first phase of Gulf migration. You've seen that people who were going had better houses, purchasing lands and cars and everything. So similarly, there was a bit of a demonstration effect of successful migrant, which I think was very, very clear from my interactions in the country, interviews and other things. The question that you will be asking is that aspirations only for women? And I think to some extent, yes. I think there is a perception among women that they are responsible for families, well-being. In Indonesia, there is quite a popular, perception that a good family would always have a good wife or a working wife who would earn a lot of money. And I think, although when we asked questions like, why is that? Do you need permission to go to different country? Some are quite young, married, and after a few years they migrate and they come after 2 years, 1 year, like that. So we asked, did your husband allow you to migrate to these countries? The answer was yes. And then we said, do you need permission to go? And they said yes. So there was a sort of a passive agreement from husbands. I think they perhaps felt that they perhaps cannot stop the aspirations of women, and they can't prevent it. That's going to take place anyway. And also, men have been doing local jobs, construction, for example, agricultural things. And there was also a family level support for women to migrate, for example, from father and mother, women, particularly in Indonesia, are very, very concerned about educating their children, and improving social status, and one of the things external to this is the overseas opportunities for women.
So it's sort of, when a lot of agencies, recruitment agencies actually prefer Indonesian women for domestic help and hospitality industry and so all those kind of things. So there is a lot of preference for Indonesian women, and also what I have noticed is significant sort of mannerism, and they hardly say no to anything, any work that you've given to them. So, there's quite a good demand for domestic help from Indonesia. So this is going to talk a little bit about the health impact on the left behind family. So, one of the health impact of international female migration is access to healthcare significantly improved. It's on both ways. Indonesia has a government national insurance. If you are poor, the government pays the premium. So almost 80 to 90% population is actually covered with the national insurance scheme run by the government. But there are some limitations to what those can offer. So with international migration, there has been a significant improvement in access to healthcare, particularly if they want to get some private care, either for their children or their husband or mother or father. So that one was a quite significant one. Access to food, with migration, the remittance actually helped a lot of families to have much more food. Although it's an agricultural society, you get lots of paddy fields and all those kind of things. But if they want to buy fish or meat, they are quite expensive. And families have reported that their food habits, their access to good quality food has actually improved because of it's pretty much same as what you have seen in Kerala or India, where families that receive remittances have, can buy, expensive food or more food or, that kind of food that you otherwise would have bought. But the other side of the health for the left behind family was actually lack of care for the elderly. So there were quite, mostly these daughters when they migrate, there are hardly anybody there to look after the elderly mothers or in-laws or other things. The other thing happened in Indonesia quite significantly in the last 10 years is non-communicable diseases. Particularly there is an increase in high blood pressure. There is some obesity, diabetic. So these are all rapidly increasing in Indonesia. And I should also mention here that there is also heavy use of antibiotics within the community as a result of more affordability. So there are quite positive
outcomes, but there are significantly negative outcomes too. So this is, this again for our own research. Health impact on the left behind children and adolescents. What we have seen is, when these mothers or women migrate, a lot of girls who do not have actually mothers to discuss about their bodily changes or to discuss how to deal with transition phase. So we actually developed another research project on this issue of adolescent sexual and reproductive health of left behind children. So although this is not numerically quite a big number, but it's a quite significant sort of negative impact of females, but mostly in this case mothers. And so, our study also shown that lack of nutritious food, because sort of poor supervision, and what we have seen in our research is when they have sort of guilt. So mothers give a lot of money to children, and they go and buy sort of street based food, which are often not very good. So there is a sort of transition to modern food, processed food, which similar to KFC and stuff like that. So that's actually coming up quite significantly in rural areas, including where we did our field work in a place called Malam. The study also showed a lot of emotional neglect among left behind children because mother is not there. So the distance between mother and children, so that gulf is quite big. So you can imagine that children growing up without care and love of mother is quite a hard thing to think about it. Socioeconomic impact on the family and the migrant. For Keralites, there is no need to explain this, as most of the migrants, whether it is in India or elsewhere, the first attempt would be to make their home better. I think that's exactly what Indonesians also did. You can look at the migrant standing there, and that's the house she has constructed, and that this one is her previous one, and this is the newly built one. So a lot of money is actually invested in renovating or building new houses. The other is social mobility. Social mobility within the community. So migration actually give a lot of respect because they are seeing the changes. You can relate a lot of things what I'm talking about to the situation within Kerala. Investment in children's education, it's a huge investment on children's education. It's not just giving private tuition, but also giving computers and other learning support, which is quite important. Asset creation, there are families which bought land for agriculture purposes. In my film, these are the issues will be
you'll get much more clear idea of all these assets and what are those consequences of those assets later on. There's also an element of empowerment. Women feel they are important and their self-esteem has improved significantly. Just showing you that a migrant woman looking at in her room, so look at the type of assets she has. It's an indication of empowerment. It is an indication of self-respect, prosperity. These assets carry a lot of meaning to them and to their families. So, what are the social impact on the migrant and the left behind families? Sort of negative sort of consequences. Extramarital relationship of husbands leading to divorce, economic loss, return migration and reintegration issues, lack of support capital or no pension, restarting life again. So I think one of the major setbacks of female migration has been on the relationship between husband and wife, often lead to divorce. And we don't have exact statistics, but as majority of some may not lead to divorce, but in our study there were significant number of cases where this kind of relationship led to divorce. And economic loss, husbands are the ones who receive money from the wife, and often this is being misused, and eventually the women lose those money. Return migration is a big challenge for these women. Some stay for 5 years, some stay 10 years. When they come back, often they are older, and reintegrating to the family and economy are often hard, because the family children already distanced from themselves, and the society often do not pay that much attention when they come back and resettling, because they are no more rich in that sense, because they are going to either do a small shop or they live quite with very, very limited income. So those kind of reintegration to the community is quite hard, and they have no capital or there's no pension from, and restarting life again becomes quite challenging. So the story of international female migrants from Indonesia starts with a bit of glory, but I've not seen any case where things were consistently improved their life. So I'll just briefly go through this slide. Time is running out. So the essence of health impact is during health emergencies or global any emergencies is a significant mental health issues that women faced. This is based on our online survey of international female migrants that we did. There were health, economic and social challenges during the pandemic were strongly associated with increased anxiety. So all these things, food, lockdown, social protection, everything responsible for
quite significant anxiety among women. We don't know the comparable figures for men, but this study shows that international female migrants from Indonesia suffered significant anxiety during COVID. Yeah, so, with regard to the health impact on the migrant women, our study, this was an online survey, which showed that access to COVID vaccine was quite limited, but the qualitative interviews suggested that this issue wasn't really a serious one, because many women, in the Middle East particularly, were working as domestic help, and there was a perception that they don't actually require any vaccine because they are not going out. But those who are working, evidence suggests that there was support from employer to get vaccines and other things. So this wasn't really a big issue among the migrants. The big issue actually was associated with the mental health, the fear, the loneliness, and all those anxiety about visa and sending money home and all other things. So that was really much worrying than the vaccine issue. There was only 3 women in our survey who were who had COVID, and there was no cases of any fatality or any serious illness. Yeah. So, summary of conclusions. The key points are number of migrants has increased, but not the proportion. The country of origin and the country of destination determine whether migrants are predominantly male or female. East Asia consists predominantly of female migrant-centric countries. Global emergencies make women the most vulnerable to all forms of exploitation. Economic gains often offset social benefits. There is no evidence of long-term social or economic benefit of female migration for the migrant or her left-behind family. Policy changes supporting female migration are urgently needed. There is some evidence that the Indonesian government is engaged in a lot of policy changes supporting international female migrants. My own study has made some policy changes on Indonesia, and the areas that the government is now interested is on pension schemes and reintegration and providing much more security while working abroad. Please watch the short film that's following this presentation, and thank you very much again for watching, for listening to my talk today. I'm sorry if I wasn't very clear. Apologies for that, and thank you very much.
هذا طعام بسبات كثير، هذا مليان، هذا حار، هذا كل انت اللي وحدك الان، كل كمل هذا طعام. ان شاء الله واحد يا ربي تجاه. خلاص روح انت بالبلد، روح روح. Ya Rob, wati, wis sama wonten ne. Wati, ki vloget makro. Kun marawo pia. Mungkin sudah waktunya aku pulang. Sudah 4 tahun aku di negeri orang. Uang yang aku kirim setiap bulan pasti sudah digunakan Mas Umar untuk merintis usaha. Aku yakin usaha kebun lomboknya pasti sudah menghasilkan. Lagi pula, aku bisa lebih banyak waktu mengurus anak-anak, sekaligus merawat emak di rumah. Ria, ayo salim. Hafiz, ayo salim sama ibu. Hafiz, ini ibu, nak. Ibu sudah pulang. Ayo. Baik-baik aja kan, Mas? Iya, sudah lumayan. Usaha Mas Umar gimana? Lancar kan? Kamu istirahat dulu aja. Nanti kalau sudah sampai rumah, kita cerita-ceritalah.
tahun aku meninggalkan rumah ini. Aneh, kenapa seperti tidak ada perubahan yang berarti? Bukankah aku telah mengirimkan uang khusus untuk renovasi rumah kepada Mas Umar? Ayo masuk. Mungkin Mas Umar lebih mementingkan untuk modal usahanya. Rumah ini benar-benar tak banyak berubah. Juga perabot dan isi rumah. Yang baru hanya TV dan DVD. Furniturnya masih sama seperti yang dulu. Mak, akhirnya kau pulang. Maafkan Wati, Mak. Kenapa kok kurus begini? Kau sakit? Mak, gak usah khawatir. Mulai sekarang, Wati yang akan urus Mak sampai sembuh. Wati janji, Mak. Wati gak akan ninggalin Mak lagi. Mas, aku mau ngomong. Nanti saja. Besok kan masih banyak waktu toh. Kamu istirahat dulu aja. Sejak tahun pertama aku di Saudi, aku sudah kirim uang buat beli spring bed, Mak. Sudah aku belikan. Tapi makmu yang nggak mau. Katanya kasurnya mentul-mentul. Ya aku jual lagi. Setiap bulan, aku selalu kirim uang khusus buat beli obat, Mak. Kenapa Mas belikan obat yang murah? Obat generik? Percuma. Obat generik sekarang itu sama bagusnya dengan obat yang mahal. Yang penting itu khasiatnya, bukan harganya. Sama saja. Enggak sama, Mas. Sama saja. Enggak sama, Mas. Ya sudah, Wat. Panas, Wat. Sumu, gerah ini loh. Terus, uang obatnya Mak mana?
Obatnya mak mana? Ya habis. Habis? Kan harusnya Mas Umar simpan. Simpan gimana sih, Wat? Ya habis buat jajan anak-anakmu itu loh. Hafiz, antarkan ini ke Mbah dulu nak. Apa sih? Ibu minta tolong antarkan ini ke Mbah dulu. Nanti boleh main lagi. Males ah. Loh, Hafiz mau kemana? Sarapan dulu. Biasanya juga nggak sarapan. Sejak kapan adikmu jadi seperti itu, Lia? Dulu dia baik loh. Ramah, menurut. Kamu juga. Kamu itu kan masih SMP. Sekolah kok pakai lipstik. Memangnya boleh? Gak usah ngurus orang lain. Iya. Urus masalahmu sendiri. Yang sopan kamu. Aku ini ibumu. Ibu itu orang yang selalu ada jika anaknya butuh. Iya. Dan dia adalah orang yang pertama kali menangis ketika anaknya sakit. Kau? Bukan kerja, cari nafkah buat kamu, Hafiz, Mbah, buat ayah juga. Buat ayah? Iya, buat modal usaha ayah. Perempuan itu boleh punya satu kekurangan, lemah atau bodoh, tapi jangan dua-duanya. Wah enak ini, Wat. Sudah lama aku nggak makan bubur bikinanmu, Wat. Mas, itu buat sarapan emak. Alah. Kamu kan bisa bikin lagi toh. Wah enak ini, Wat. Mas, kapan ya kita bisa ke kebun lombok tempat usaha Mas Umar itu? Hebat. Dari awal kamu datang, kamu kayaknya ngajak berantem terus, Wat. Ngajak berantem? Loh, aku ini cuma tanya loh. Aku kan sudah bilang, nanti kalau istirahatmu sudah cukup. Aku ini cuma pengen tahu, Mas. Uang hasil jeripayahku selama 4 tahun di Saudi, kan aku kirim ke Mas Umar semua. Ya wajar toh. Oh. Jadi ini soal uang. Aku, keluargamu, nggak penting. Ya penting. Maksudnya itu bukan itu. Lewat. Gara-gara kamu lebih mementingkan uang, kamu tega meninggalkan kita semua. Aku nggak punya pilihan lain, Mas. Kan Mas Umar sendiri. Kenapa nggak mau jadi TKI? Gila kamu. Nah terus kalau aku berangkat, kamu berangkat,
Yang ngurus anak-anak siapa? Makmu yang ngurus siapa? Kalau Mas Umar berangkat, ya aku ndak berangkat. Kalau Mas Umar sendiri yang ndak mau. Alasannya ini, itu. Sudah. Capek ngomong sama kamu, Wat. Mas, aku pengen lihat kebun kita. Bu. Kombo, gimana sih Mas? Ya, aku harus jawab apa, Beb? Jawab bulan ini kek, tahun depan kek. Kamu tahu, itu nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mas harus tegas. Bilang saja terus terang sama dia. Jangan, Beb. Nanti malah jadi ruwet. Siapa yang ruwet? Kalau Mas gak berani cerita tentang hubungan kita, yang ruwet itu makin jadi banyak, Mas. Kalau Mas berani cerita, yang ruwet itu cuma dia. Aku, Mas Umar, happy. Iya. Nanti aku cerita. Kalau Mas Umar nggak berani, biar aku yang kesana. Kesana kemana? Ya ke rumah Mas. Aku yang akan labrak dia. Jangan, Beb. Malu, Beb. Malu. Cinta kok malu, mau kawin kok malu. Aku yang harus malu, Mas, kalau terus-terusan seperti ini. Anakku sudah mau 2, Mas. Butuh biaya semua. Dan aku sudah bosan jadi omongan orang kampung. Iya. Sabar. Sebel aku. Pulang saja. Loh, kok pulang? Kita nggak jadi pacaran ini, Beb. Pulang, Mas. Bete aku. Kebun Mas Umar yang sebelah mana ya, Mbak? Umar ngomong apa saja sama kamu? Kata Mas Umar, dia usaha patungan sama Mbak Winarti. Terus? Lah mana si Umar? Kok nggak ikut ke sini? Aneh, Mbak. Tiap kali aku ajak ke sini, selalu ada aja alasannya. Kenapa, Mbak? Walah, wat.
Mas bisa lihat sendiri. Lihat apa? Aku selalu kirim uang utuh gajianku selama 4 tahun di Saudi. Dan Mas langsung ambil semuanya. Saldo selalu 0 rupiah. Terus? Uang segitu banyak buat apa, Mas? Kita kan sudah sepakat. Uang itu kita kumpulkan buat modal usaha. Kan sudah. Memang buat modal usaha. Usaha apa? Mana buktinya? Hewan. Kau ambil buku tabungan ini saja dari dalam lemari. Itu sudah salah loh, Wat. Ini buku tabungan kita, Mas. Aku juga berhak tahu. Iya, aku tahu. Tapi harusnya kan kamu izin aku dulu. Udahlah, Mas. Aku itu cuman pingin tahu uang segitu banyak pada kemana. Uang hasil jerih payahku selama 4 tahun di Saudi. Kan sudah. Kamu memang buat modal usaha. Usaha apa? Kebun Lombok. Mas Umar gak usah bohong. Aku tadi siang sudah dari rumah Mbak Win. Mana? Kebun Lombok Mas Umar yang sebelah mana? Kau dari rumah Winarti? Iya. Aku juga dari kebun tadi. Yang mana? Sebelah mana? Lancang kau, Wat. Sudahlah, Mas. Mas Umar gak usah bohong. Hewan. Kau pikir usaha kebun Lombok itu segampang kau jadi babu di Arab sana? Mas ngaku aja. Uang itu pasti buat perempuan lain kan? Hei, jaga mulutmu lo ya. Jangan kurang ajar. Pokoknya aku mau semua uangku kembali. Mbak ini siapa? Ya Mbak ini yang siapa? Selama ini aku nggak pernah lihat Mbak di sini. Mbak yang sopan ya. Ini rumah saya. Sejak kapan? Mbak ini siapa tuh? Mas Umar. Siapa perempuan gatal ini? Kurang ajar ya. Aku ini istri Mas Umar. Sopan mulutmu kalau ngomong. Kamu nggak lihat ini? Ini anak Mas Umar yang kedua. Kamu babu dari Arab saja sombong. Kenapa kamu pulang, Sekalian kawin sama onta sana. Beb, jangan Beb, malu Beb, sudah Beb. Balik sana ke Arab. Di sini nggak butuh babu. Ada apa, Wak? Gak ada apa-apa, Mak. Kamu sakit. Terkadang untuk menyelamatkan dari orang yang salah, Gusti Allah mematahkan hatimu. Hidup seringkali tak selalu sama.
dengan rencana-rencana manusia. Ada kekuatan lain di atas sana yang lebih kuat menuliskan nasib dan cerita kehidupan kita. Manusia terkadang hanya bisa menjalani cerita tanpa kuasa untuk melawan. Kita mungkin boleh lelah, sedih, atau murung. Namun, kita harus terus melangkah. Wati. Meskipun kita harus meninggalkan orang-orang terkasih, orang-orang yang dekat di hati kita. Tapi, terkadang kita tak punya banyak pilihan untuk selalu bergerak, maju, dan melangkah. Karena impian yang kandas dan hilang harus ditebus dengan 1000 langkah. Meski kita tak pernah tahu apa yang sedang menunggu kita di ujung sana. So good afternoon. So during this session, we had an online presentation by Professor Sashindran Palli Kadavat, the Emeritus Professor from the Portsmouth University, United Kingdom. And we had an interesting session on the migration and health. Our resource person is an expert, global expert in this regard. That is our resource person, Sashindran Palli Kadavat. Hope that all the participants had an interesting session. And I extend our heartfelt thanks to Professor Sashindran Palli Kadavat for being with us and sharing his knowledgeable session among these fellow participants. So thank you, Professor Sashindran, and thank you all the participants for attending this session. Thank you. Thank you.
നാമെഴുതിയ സുദിനം പ്രിയകരമതിമൃദുലം ശുഭകരം മനഹിതം അണിയുക കനകം താരമുകിൽ പൂവുകളിൽ മഞ്ഞു പകരുന്ന മധുകണം സ്വർണ്ണമുഖി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാർ ടവർ ബിൽഡിംഗ്, മണ്ണാടിയാർ ലെയിൻ, തൃശൂർ. സൂര്യപ്രഭയുടെ സ്വർണ്ണമുഖം. എന്താ കുട്ടി ഇത്? കൺമുന്നിലെ തിരശീലകൾ കനവുകൾ തുന്നുന്നു പഴയ കാലം എത്രയോ വർണ്ണങ്ങൾ എഴുതി മായ്ക്കുന്നു മങ്ങാത്ത മിഴിവുറ്റൊരക്കാലമേ കാലമേ. ഇതെന്റെ മുത്തച്ഛന്റെയാടാ, അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല പഴക്കം കാണുമല്ലോ. ഇത് പിടിച്ചേ, ഇപ്പഴും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എവിടുന്നാ വാങ്ങിയേ? നീ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയോ? അവിടെ തന്നെ. ഒപ്റ്റിക്കൽസ്, കാഴ്ചകളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും തിളക്കം എന്നെന്നും നിലനിർത്തുന്ന 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനം. എംഒ റോഡ് TB യനു ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ പൂങ്കുന്നത്ത് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗോടുകൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും പോളിസികൾ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും താൽപര്യവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അറിഞ്ഞ് അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനു മുകളിലായി ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും അവരെ അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് കൊച്ചി കലൂരിലെ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായത്. ബ്രിട്ടൻ, USA, ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദൂരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. 1993 കൊച്ചി കലൂരിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നുകൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്. വളരെ സാധാരണക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങളും മിന്നലും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല. തേർഡ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ്, ലൈറ്റ്നിംഗ് അറസ്റ്റർ ഡിവൈസുകളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസ്. വോൾട്ടേജ് ഇഷ്യൂസ്, മിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഈ ഡിവൈസുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് മേഖലയിൽ കാലങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള തേർഡ് ഐസ് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഉടൻ തന്നെ സമീപിക്കൂ തേർഡ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്. സുരക്ഷയുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നാടും വീടും ഹൈടെക് ആവുമ്പോൾ അറിവും ടെക്നിക്സും ഒരുപോലെ പരിശീലിക്കാം എക്സ്ട്രീം റേഞ്ചിൽ തന്നെ. നിങ്ങളിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നീഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ ഇക്വിനോക്സ് അക്കാഡമിയിലൂടെ തേർഡായി ഒരുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സസ്, സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, എനർജി സൊല്യൂഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അറിവ് നേടാം. OEM സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺ സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാം. ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അടങ്ങുന്ന കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ. കൂടാതെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും അനവധി തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ. നാടിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഹൈടെക് വേൾഡിലെ ഹൈ ക്ലാസ് അക്കാഡമി ഇക്വിനോക്സ് അക്കാഡമി. നാടിന്റെ ഹൈടെക് കാവലിന് അറിവിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്.
സുദിനം പ്രിയകരമതിമൃദുലം ശുഭകരം മനഹിതം അണിയുക കനകം താരമുകിൽ പൂവുകളിൽ മഞ്ഞു പകരുന്ന മധുകണം സ്വർണ്ണമുഖി സ്വർണ്ണമുഖി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മാർ ടവർ ബിൽഡിംഗ്, മണ്ണാടിയാർ ലെയിൻ, തൃശൂർ. സൂര്യപ്രഭയുടെ സ്വർണ്ണമുഖം. എന്താ കുട്ടി ഇത്? കൺമുന്നിലെ തിരശീലകൾ കനവുകൾ തുന്നുന്നയോ വർണ്ണങ്ങൾ എഴുതി മായ്ക്കുന്നു മങ്ങാത്ത മിഴിവുറ്റൊരക്കാലമേ കാലമേ. ഇതെന്റെ മുത്തച്ഛന്റെയാടാ, അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല പഴക്കം കാണുമല്ലോ. ഇത് പിടിച്ചേ, ഇപ്പഴും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എവിടുന്നാ വാങ്ങിയേ? നീ ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയോ? അവിടെ തന്നെ. TB യനു ഒപ്റ്റിക്കൽസ്, കാഴ്ചകളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും തിളക്കം എന്നെന്നും നിലനിർത്തുന്ന 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനം. എംഒ റോഡ് TB യനു ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ പൂങ്കുന്നത്ത് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗോടുകൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും പോളിസികൾ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വിപരീത ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും താല്പര്യവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അറിഞ്ഞ് അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനു മുകളിലായി ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും അവരെ അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് കൊച്ചി കലൂരിലെ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതമായിരുന്ന കാലത്താണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായത്. ബ്രിട്ടൻ, USA, ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദൂരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. 1993 കൊച്ചി കലൂരിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നുകൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്. വളരെ സാധാരണക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നങ്ങളും മിന്നലും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല. തേർഡ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ്, ലൈറ്റ്നിംഗ് അറസ്റ്റർ ഡിവൈസുകളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസ്. വോൾട്ടേജ് ഇഷ്യൂസ്, മിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഈ ഡിവൈസുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് മേഖലയിൽ കാലങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള തേർഡ് ഐസ് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഉടൻ തന്നെ സമീപിക്കൂ തേർഡ് ഐ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്. സുരക്ഷയുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നാടും വീടും ഹൈടെക് ആവുമ്പോൾ അറിവും ടെക്നിക്സും ഒരുപോലെ പരിശീലിക്കാം എക്സ്ട്രീം റേഞ്ചിൽ തന്നെ. നിങ്ങളിലെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നീഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ ഇക്വിനോക്സ് അക്കാഡമിയിലൂടെ തേർഡായി ഒരുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സസ്, സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ്, ഓട്ടോമേഷൻ, എനർജി സൊല്യൂഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അറിവ് നേടാം. OEM സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺ സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാം. ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അടങ്ങുന്ന കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ. കൂടാതെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും അനവധി തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ. നാടിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഹൈടെക് വേൾഡിലെ ഹൈ ക്ലാസ് അക്കാഡമി ഇക്വിനോക്സ് അക്കാഡമി. നാടിന്റെ ഹൈടെക് കാവലിന് അറിവിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്.
എഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ? വർക്കാവണ്ടേ? മറ്റേത് വന്നുണ്ടോ? എടാ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, കൺട്രോൾ ഒരു സാധനം അടിച്ചാൽ തന്നെ വരും. എസ്കേപ്പ് അല്ലേ? അല്ല, അതല്ല. ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് F5 അങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനം ഇതിൽ സ്ലൈഡ് ഷോയ്ക്കല്ലേ? അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ? അല്ലാണ്ട് എന്തൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ടോ? F5 ഇല്ലേ ഇതിൽ? F5 ഇല്ലേ? ഏടാ ഫങ്ഷൻ ഇത് ഓണാക്കാം, എന്നിട്ട് F5 നോക്കിയാൽ വരും. ഓ, എന്നിട്ടാണ് നീ ഫങ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്താ? ഫങ്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇല്ലേ അയച്ചിടാൻ ഇല്ലേ? ഈ മുകളിലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ മുകളിലേക്ക് വർക്കാവില്ല. ഫങ്ഷൻ ടാബ് ഓണാ. ഫങ്ഷൻ ടാബ് ഓണാക്കി മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓഫാക്കാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അത് ഓഫാക്കി F5 ഞെക്കാണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോൾ സൗണ്ട് വർക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നീ ഇത് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചേ. ഇപ്പോൾ F5 ഞെക്കിയാൽ വരും, വരില്ല. ഇത് ഞെക്കിയിട്ട് ഞെക്കിയിട്ട് ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അത് ഓണാക്കിട്ടോ. സൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല, സൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി ഫോൾഡറൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സംഭവം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കളിച്ചിടാൻ കേട്ടോ. അതായത് ഈ സംഭവം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുണ്ടോ? കിടക്കണ്ട? ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ്. എവിടെ? ICT. എല്ലാവരും ഇല്ല നോക്കി നോക്കട്ടെ. ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പേ ഇത് പിക്സ് ഇതിലെ ഞെക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതില് ഞെക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം മറ്റേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അതെ അതെ, അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അജി സി വി ഗോപിക കെ വി ഗോപികത്തിന് സെയിം അല്ലേ? അതിനെയാവും. അങ്ങനെ പറയണ്ട. ഇനിയും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അല്ലാന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. മെയിലിൽ നോക്കിയാൽ പോരാ. ഗോപിക കെ വി അല്ലേ? അതന്നെയാണ് ഗോപിക കെ വി. അടുത്ത ആള് ദിയ എഗ്ഷല്ലേ? ദിയ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത് കൃഷ്ണപ്രിയ. അതന്നെ നമ്മളിവിടെ മൈക്കിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിവിടെ വെക്കണ്ടോ? അവൻ നോക്കി അവർക്ക് പറയണ്ടടാ, മൈക്കിലേക്ക് പറയണ്ട. ഇത് കൃഷ്ണപ്രിയ അല്ലേ? കൃഷ്ണപ്രിയ പി അല്ലേ? കൃഷ്ണപ്രിയ പി അതന്നെ. അടുത്തത് ഹർഷ കൃഷ്ണകുമാർ. ഹർഷ സുനിൽ സാർ. ഹർഷ കൃഷ്ണകുമാർ. അപർണ എസ് അല്ലേ? ആരില്ല ചേട്ടാ, മറ്റേ വന്നാൽ നോക്കണം. പിന്നെ ജൈനി KJ. മറ്റേ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കി? മറ്റേ മെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കി? അല്ലേ?
വാ ഏയ് ഇല്ല വിമൽ സാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ? പാസ്വേഡാ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കില്ല. ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു. ആ ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ്. ചാർജായിരുന്നോട്ടാ, കുഴപ്പമില്ല. എത്രയായി ഈ സംഭവമൊക്കെ ഡേറ്റ് ഫെയിൽഡ്
ഓഫ് ചെയ്താ ചാർജ് എന്തോരം നോക്കിയാ നമ്മൾ ടൈമർ എവിടെ വെക്കണ്ട ഇവിടെ നിൽക്കണം അതല്ലേ ദിവസം ചോദിച്ചേക്ക്
Good afternoon, respected teachers, scholars, dear students. Hearty welcome to ICIT 2025 Day 2 of paper presentations. We have total of 8 paper presentations in Kavi Pratibha. Sustainable energy and environmental practices is the thrust area or the major theme. With most respect, let me welcome the judges. Dr. Sunil Jose, Associate Professor, Department of Chemistry, the head of the department. Dr. Anto PV, Dean of Science, Associate Professor from the Department of Botany. And Dr. Nice Paul, Assistant Professor, head of the department from the Department of Physics. With most respect, welcoming all the 3 judges. We have 8 participants today. Dear participants, please note that each of you will be allotted 8 minutes for presentation and 2 minutes for the Q&A session. Warning bell will be at 7th minute. Then please wind up the presentation in 1 minute. Please note that exceeding the time limit may lead to the deduction of the marks. Judging criteria include 30% for extended abstract, 40% for the content and research quality, and 30% for presentation and delivery. Decision of the judges will be final. The order of the presentation is as follows: Aji CV, Gopika KV, Diya and Jace, Krishna Priya, Arsha Krishna Kumar, Aparna S, Jaini KJ, and Dhanyashree VK. Let's move on to the first presentation. I call upon Aji CV to present the paper titled Zinc and Nickel Alloy Film Electrodeposition in Presence of Natural Emulsifier, Characterization and Corrosion Studies. Good evening all. Myself, I am Aji CV, working as an assistant professor, Department of Chemistry, St. Thomas College, Thrissur. Title of my today's presentation is Zinc Nickel Alloy Film Electrodeposition in Presence of Natural Emulsifier, Characterization and Corrosion Studies. As we know all, corrosion protection of steel is an ever-existing issue. The previous method was zinc coating technique, but that may not be acceptable under severe conditions. Next comes the alloy coating techniques. There are some alloys which is used in industry like zinc nickel, zinc cobalt, zinc manganese and zinc iron. As we know, alloy coating has wide variety of applications which is used in automotive, industrial, aerospace, electronic, medical, defense, power generation, whatnot. Everybody is using this kind of alloy films. These are the various methods for alloy coating: thermal spray method, hot dip method, vapor deposition, cladding, electrodeposition. Electrodeposition is the new gen technique, and it is economically viable and good quality film can be produced. These are the fundamentals of electrodeposition. If you want to coat a metal over another surface, that metal should taken as anode, and the other metal to be coated is taken as cathode, and you should take some suitable electrolytes. While applying current, that metal is coated over the cathode. But this is not the system when we trying to coat alloy over a surface, because for alloy more than one metal is to be coated simultaneously. So both have different reduction potentials. This is one of the first challenge. Then hydrogen evolution is another challenge.
low current efficiency, control of pH, temperature, etc. Then requirements of additives like emulsifiers, brightness. These are all challenges in this area, and all these parameters is to be optimized. Then only you will get to the good film. That image shows hull cell, which is generally the electrode deposition works is conducted in hull cell. It is a trapezoidal container of 250 ml capacity. These are the synthetic emulsifiers generally used in industry. That may be cationic surfactants such as cetyl trimethyl ammonium bromide, anionic surfactants such as sodium dodecyl sulfate, non-ionic surfactants such as polyoxyethylene, alkyl ethers, polymeric surfactants such as polyvinyl pyrrolidine and polyethylene oxide. In this present work, Sapindus trifoliatus, a Sapindaceae family, is used as an emulsifier, and I can say proudly this is the first reporting of Sapindus trifoliatus as an emulsifier in electrodeposition work, and this is the novelty of this work. And the solution is prepared by about 1 gram of air dried soap nut is moderately stirred with 50 ml of distilled water in a 100 ml beaker about 5 minutes, then filtered through water number 1 filter paper and make up to 100 ml. And these are the electrolyte composition. Here we have fixed zinc and nickel compositions as 0.25 molar and 0.2 molar respectively. The quantity of Sapindus trifoliatus solution is varied from 0.1 to 0.4 ml, and current density is also kept constant up to 0.34 to 0.37. And we got good result for 0.2 ml Sapindus trifoliatus solution. The images here shown here is left side, it is zinc nickel alloy film deposited in presence of Sapindus trifoliatus solution, and the other one is without the presence of this emulsifier. So it is clear that an emulsifier is essential for the formation of better films. For characterization, FTIR, SEM EDS, PXRD were used, and for corrosion studies, electrochemical workstation is used. This is the IR image, IR spectrum of alloy film, and it is taken by this film is scratched out and KBR pellet method is used, and this is a very common spectrum which is generally found for all alloy films, and this is very less intense peaks. The peaks near 3400 centimeter minus 1 is due to the adsorbed water molecule, and below 600 centimeter minus 1 is due to the metal oxygen bonds, and peak at 1500 centimeter minus 1 is due to the adsorbed carbon dioxide molecule. And again it confirms that there is no foreign particles coated over the film. And this is the powder XRD spectrum of alloy film. All peaks are very sharp, which indicates the alloy film is crystalline nature, and the major peak at 44 degree 2 theta value is due to gamma nickel 1 Zn3 composition, and or maybe due to nickel 2 Zn11 composition, and peak at 38 degree is due to gamma nickel 1 Zn3, and there are less prominent crystallographic orientations also there. And this is the SEM EDX analysis. First image shows the SEM image, and it is shows that the film formed was very crystalline nature. From EDS, it is clear that the composition of nickel is about 28.96%, and zinc is 71.04%, which again confirms the composition nickel 1 Zn3. And corrosion studies conducted by Tafel plot analysis. This is the Tafel plot of alloy film formed. The values are tabulated there. E-core value is found to be minus 0.8255. I-core value is found to be 1.49 into 10 raised to minus 1, and RP value is found to be 10.5187. From the references, it is clear that for zinc nickel with a synthetic emulsifier, E-core value is found to be minus 0.95 volt, and for zinc manganese with the emulsifier, it is found to be minus 1. If it is more and more negative, which is less noble, which means more prone to corrosion. So compared to the other two samples, our sample has little bit of corrosion inhibition capacity. And coming to conclusion,
A natural emulsifier, that is Sapinus trifoliatus, was used as the surfactant here, and could prepared zinc nickel binary alloy film successfully. And alloy film was characterized by various techniques like FTIR, PXRD, some EDS. Corrosion behavior is studied with Tafel plot analysis, even though much more investigations are required to improve the physical appearance and corrosion resistance. These are the references, and thank you. No, sir. Actually, it is a wetting agent. To deposit a metal over a surface, that surface is to be what we can say, the barrier about the surface and liquid phase is to be minimized. That is for this emulsifier is used. So for alloy formation, both the metal ions has to be gets deposited simultaneously, but their electrode potentials are different. So how they will deposit simultaneously, even though they have different electrode potentials, and we are applying the same potential to the system. Yeah, for that we have using some complexing agents in order to reduce the rate of deposition of one element. Here we have used citrate, sodium citrate is used, which will provide, which will inhibit the deposition of zinc. So at that time nickel will be more easier to deposit the film. That is the situation. Similarly, in the photographs, it is somewhat gray or dark in color, which indicates the size of the crystallite is somewhat little bit higher. Or actually, zinc nickel alloy films are in gray in nature. That is the nature of that. It possesses metallic luster also. In industry already, in other methods like thermal dip or vapor deposition methods, there are so many examples are there for all that are in this kind of color, gray, not in pure mirror-like appearance. It's just a gray color. Using the SEM, what is the size of the crystallites formed? 10 micrometer range. Sachi, I have a doubt. Why do you select Sapidus trifoliatus other than other organs? That's again a good question, ma'am. Actually, it is easily available in Kerala. We know the soap net, generally used by our jewelry manufacturers for the washing of gold. Like so, it's an attempt. Why can't we use that soap net instead of the synthetic? Is there any specific compound or something that's? Soap net contains many saponins. It's a mixture of saponins, not single component. Any specific component that supports this emulsification act? Yeah, soap net itself contains many kinds of saponins. So why don't you try aloe vera? It's also something like. It is also possible. We it's have to try. Easily available in. This is one of my work. That's a good suggestion. We'll do. Just asking why do you select this compound? Okay. Next, what's the thickness of this alloy film that you have quoted? It's just a 2 micrometer range. Something. So doesn't it, if we are coating it alloy on a metal surface, that's for protection, corrosion protection of the metal? Yeah. Okay. So if you are coating on steel wires are normally using for communication or something. If you are coating it, does it affect the conductivity or something? This coating, alloy coating may influence its physical properties too, especially in electronics field. There are maybe chance for the variation of conductivity, something like that. So it cannot be used in electromagnetic. Many properties may be influenced by this kind of alloy coating. Okay, thank you. As already told that the goldsmith and other gold workers used this species very prominently in the olden days. Now it is also used. But I have a doubt that in the surface it can property to clean out the any impurities on the surface of metals. That is the used for many years. How will this
property affect the emulsification? What kind of properties are? Cleaning property of this species. Actually, the surface is to be coated, is to be cleaned well before kept in a held cell. Then only we'll get the good plating. That method is another one. We'll first initially smoothen by sandpaper, then soap water. That pre-treatment is there. After that, this electroporation work is going on. Okay. It is also fixing the alloys in the surface of the metal. This quality also present in this species. As I discussed before, this presence of emulsifier is very much essential for the electrodeposition process. Without the emulsifier, we will not get a good homogeneous coating. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. For the kind attention of audience, Ms. Janie KJ and Dhanyashri VK, if you are here, kindly report at the technical team. Now we move on to the next participant, Ms. Gopika KV. I welcome Ms. Gopika KV to present her paper titled Utilization of Seashells for Synthesis of Calcium Phosphates. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone present here. Myself, Gopika, and I am here to present my project titled as Utilization of Seashells for Synthesis of Calcium Phosphate. Calcium phosphate are extensively used in the biomedical industry due to its biocompatibility, chemical stability, and the similarity in the mineral phase of teeth and bone. There are some examples of calcium phosphate. They are octacalcium phosphate, hydroxyapatite, dicalcium phosphate anhydrous, monocalcium phosphate anhydrous, and beta tricalcium phosphate. There are different types of methods for the synthesis of calcium phosphate. Mainly are hydrothermal synthesis, microwave assisted methods, wet precipitation, and salt gel synthesis. Here in our study, we are mainly using different types of seashells for the synthesis of calcium phosphate because they are rich in calcium carbonate and organic matter, and also they are readily available bio-waste materials. Different types of seashells are orb mussel, mural, moonshell, and cochlostoma. Here for the ease of our presentation, we are using letters like W, X, and X, Y, and Z. Experimental methods including estimation of calcium, synthesis of calcium phosphate. In estimation of calcium, we are using gravimetric analysis method. In synthesis of calcium phosphate, it including precipitation method, we are using wet precipitation method. And we know that calcium seashells are rich in calcium carbonate. So when it is reacting with the hydrochloric acid, it will produce calcium chloride, carbon dioxide, and water. So to this above solution, we add 0.6 molar diammonium hydrogen phosphate. So it will result in the precipitation of calcium phosphates like hydroxyapatite, beta tricalcium phosphate, etc. The main procedure is that we will collect seashells, cleaning, drying, and weighing the seashells, then dissolving it minimum amount of concentrated HCl, then transferring to a 250 ml standard flask made up to mark, then estimating the amount of calcium and synthesizing calcium phosphate. Estimation of calcium including we will pipette out about 10 ml of standard solution, then made up to pipetting to 250 ml beaker, then diluting to 100 ml. As a precipitating agent, we use 4% ammonium oxalate solution. Then to make the solution alkaline, we use 1:1 ammonia solution, and the precipitate was filtered using Wattman number 40 filter paper. The precipitation was washed with water containing little amount of ammonia until it was free of chloride ions. Finally, the precipitate was ignited in a silica crucible
and weighing as calcium carbonate. So from that mass of calcium carbonate, we can find the mass of calcium in the whole of the solution. So from this graph, it is evident that every seashell is containing about 30 or more than 30% of calcium. So the highest amount of calcium present in moon shell, that is Y, and the lowest amount of calcium present in mural, that is X. Second is the synthesis of calcium phosphate. Again, pipetting about 40 ml of the solution, then make it pH about 9 using ammonium hydroxide, adding diammonium hydrogen phosphate. So we get a white color precipitate, aging, filtration and drying. So there will be a formation of calcium phosphate, but we don't know which kind of calcium phosphate is formed. So we use characterization techniques. They are FTIR, PXRD and SEM. FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy. It is mainly used to find the presence of functional groups. Here we are trying to find the presence of phosphate group and water. In powder X-ray diffraction, we will try to find the crystallinity of the sample and phase purity or the presence of more than one calcium phosphate, like that. Then scanning electron microscopy, that is SEM. It is used to find the morphology of the synthesized solids. In FTIR spectra, there is the presence of peak in the range of 1100 to 1200 due to anti-symmetric stretching vibrations, and in the range of 540 to 620 due to bending vibrations of phosphate group, and in the range of 2600 to 3600 due to OH stretching vibrations, and approximately at 630 cm due to OH bending vibrations of, due to the presence of water. It is the PXRD of W, that is orb mucel. So from this spectra, it is evident that there is a presence of more than one calcium phosphate, and the peaks are very intensive, which shows the samples are highly crystalline, and peak represented using triangle corresponding to the calcium phosphate bruchite CaHPO4.2H2O, and the peak represented using star corresponding to the calcium phosphate monatite CaHPO4. It is the PXRD of X, that is mural. There is also a presence of more than one calcium phosphate. The peak represented using square corresponding to HAP, that is hydroxyapatite, and the peak corresponding to triangle, that is bruchite. PXRD of Y, there is also more than one calcium phosphate, that is bruchite and monatite. In Z, that is cochlostoma, there is also two types of calcium phosphate, they are bruchite and monatite. It is the SEM of orb mucel. They are a kind of aggregated particles. SEM of mural, it's also a kind of flakes but don't have any kind of definite shape. SEM of Y, that is moon shell, it's a kind of flat shaped structure, but it have a kind of definite shape at least. So from above all these experiments and observations, it's concluded that we determine the percentage of calcium in every various types of seashells, and among the four seashells, the percentage of calcium was least in the case of mural, and the present study reveals that bruchite is the most predominant phase when synthesis is carried out using wet precipitation method. The investigation also reveals that calcium phosphate could be synthesized in a sustainable way using seashells. In the present work, the simple methodology has been reported by means of which calcium phosphate can be synthesized from readily available bio-waste like seashells. Under our experimental condition, we could not obtain single phase calcium phosphate. We see that from every seashells we get more than one calcium phosphate. So the scope for further investigation is that investigate the precipitation of calcium and phosphate precursor under various pH and temperature range in order to obtain single phase calcium phosphate. Synthesis of calcium phosphate, particularly hydroxyapatite using other biowaste, can also be investigated. Thank you.
See, in nature there are several natural deposits of calcium carbonate, including limestone. When compared to that, what is the advantage of taking the seashells for the preparation of calcium phosphate? If you are taking the limestone itself, by reacting with the calcium HCl, you can convert it into calcium chloride, and adding corresponding phosphate ion, you can convert it into calcium phosphate. So they are all readily available and comparatively cheap. So when compared to that, why you have selected the seashells for the synthesis of calcium phosphate? We just start with the seashells, and as I concluded, we can extend it to limestone for the single phase calcium phosphate synthesis. Maybe we just start with seashells, and we don't And your aim is to synthesize hydroxyapatite or hydroxyapatite is the our aim is to synthesize hydroxyapatite, but we getting another like brushite monatite from that is your part of your future work. You have to modify the other parameters in order to obtain a particular compound of calcium and phosphate. Okay, then in the IR spectrum you have measured the correct bending vibrations along with the stretching vibrations. Actually, the bending vibrations, they are all very in the close proximity within the small range. So how can you identify that this bending vibration is corresponding to this particular group or not? Reference using reference peaks, reference spectrum. Can you distinguish that peaks in the bending region? It's a highly complicated region. Stretching is okay. Okay. Okay, Gopika. How did you standardize this method for? How did you standardize this method for the extraction of calcium phosphate? We just start with experimental methods. എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ചെയ്തുവല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗോപിക്ക് മനസ്സിലായത്? We refer a lot about that. So it's already existing method for extraction of calcium phosphate. Yes. So what you have done? Already method ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഗോപിക പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ ചെയ്തത്? We just start first. We start with the eggshell first. First eggshell, can I speak in Malayalam? Yeah, okay. ഫസ്റ്റ് എക്സലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. HCl ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് എത്ര HCl ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ സീഷെൽസിലേക്ക് വന്നു. We don't need any other reagents, only HCl. So how you can say the highest percentage of calcium can be extracted by using this method? There may be possibility that unreacted calcium can be there. So what's the efficiency of calcium conversion in this process? We just checking the complete precipitation. Okay. If using precipitating agents, checking if it is completely precipitated or not by checking that. The question is, what is the efficiency of this method? You have taken a certain amount of seashell, which is almost 100% calcium carbonate. You are adding the reagent and precipitating using phosphate ion. What is the efficiency of what is the yield of calcium phosphate you have obtained when compared to other methods? We didn't check yield. Just okay. You have already specified your applications information. We are describing this calcium phosphate for applying in forming teeth or something, supplement, using as a supplement. So which compound, brushite or bonalite, is more efficient? Brushite. Which compound is more used for these applications? I think brushite is the most used one. Okay, thank you, Govind. During this process, how much amount of the carbon dioxide liberated when compared with the already existing methods? I don't know, because we didn't check about the amount of carbon dioxide. It's like a foam when we add have HCl. any release of carbon dioxide from calcium carbonate for the formation of calcium phosphate? Calcium phosphate, no, calcium phosphate synthesis it's just a precipitate formation. When we add HCl to seashells, there is a presence of foam or brisk kind. Okay, thank you. ഏതാ മനസ്സിലായി?
ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം. Thank you, Gopika. Now we move on to the next presenter, Ms. Diya and Jace, to present her paper titled Sustainable Methodology for the Synthesis of Hydroxyapatite from Eggshells. ഇതല്ലേ ബാക്ക് അടിക്കാൻ ഇതിലല്ല, അല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാൻ. Good afternoon. Myself Diya Anjis. I am here to present my project on synthesis of hydroxyapatite from different types of eggshells. Hydroxyapatite is a ceramic material. It is a calcium phosphate with a chemical formula of calcium 10, phosphate 6, hydroxide 2. Its name is derived from a Greek word apato, which means I am misleading. The hydroxyapatite has a color colorless, white or maybe gray or yellow. It has a density 3.08 and diaphanity from transparent to opaque. Its habitat is massive and granular. The calcium to phosphate ratio is 1.47. Hydroxyapatite is used as a replacement for inorganic component of bones and teeth. It can also be used in dentistry and orthopedics as an implant, and can be used as a coating material. Hydroxyapatite is synthesized by recycling various types of biowaste from snail shells, fish scales, and fish bones in literature. Therefore, it can be synthesized from readily available biowaste. Here we have used eggshells. Eggs is one of the most important part of our diet, and hence the eggshells discarded from this can be used for the synthesis of hydroxyapatite. It is hence cost effective. We have used the eggshells of duck, hen and broiler, and use this for the estimation of calcium and synthesis of hydroxyapatite. Eggshells are cleaned and dried, and then 2 grams of dried eggshells are taken and dipped in 50 ml of 1 normal hydrogen chloride for 3 hours. And this dissolved eggshells are used for estimation of calcium, and then for the preparation of hydroxyapatite. Estimation of calcium is done by complexometric titration, and synthesis of hydroxyapatite is done by precipitation method, where calcium carbonate is converted to CaCl2, and this CaCl2 is reacted with phosphate to produce hydroxyapatite. The estimation of calcium is done by taking 10 ml of CaCl2 solution and is pipetted in 100 ml standard flask.
2 normal NaOH was added till a precipitate was formed, and this is neutralized with with HCl. The solution was made up to the mark, and 10 ml of the above solution is pipetted, and 4 ml of 2 normal NaOH was added. It is diluted to 50 ml and titrated against standard EDTA using muroxide as the indicator. The endpoint was wine red to purple. From the estimation of calcium, it has been seen that the calcium in 1 gram, it has been seen that the percentage of calcium present in duck's eggshell is more than any other species. Synthesis of hydroxyapatite. 30 ml of CaCl2 solution was taken and ammonium hydrogen phosphate solution was added to this. NaOH was added dropwise till a pH of approximately 9 was adjusted. A white precipitate formed is then filtered and dried to get hydroxyapatite. This was characterized. The synthesis of hydroxyapatite shown that the percentage of yield of hydroxyapatite per gram of various eggshells, in that the duck's eggshell had more hydroxyapatite. Characterization of hydroxyapatite was done using Fourier transform infrared spectroscopy, in which Fourier transform spectra was recorded on KBR pellet. Powder X-ray diffraction was collected on Bruker D8 advanced diffractometer using nickel filtered copper K alpha radiation. The FTIR results shown near the phosphate peak and absorbed water is shown here. The phosphate peak is at near to 1100 to 1200 for anti-symmetric stretching and 540 to 620 centimeter inverse for bending. Absorbed water shown for OH stretching was 2600 to 3600 centimeter inverse, and OH bending approximately near 630 centimeter inverse. It can be seen for each species. FTIR spectra of HAP obtained from eggshell of duck, that of broiler, that of hen. This is the PXRD pattern of HAP synthesized from duck. It shows intense peak showing crystallinity. Conclusion. The percentage of calcium content in various types of eggshells could be determined. The present study reveals that the HAP powder can be synthesized by precipitation method using different types of eggshell in cost-effective ways. FTIR and XRD pattern analysis indicated the phase purity of and crystallinity of HAP. The yield of HAP powder synthesized from different biosources was analyzed. Through this study, duck's eggshell are most effective to produce HAP. It contains large amount of as it contains large amount of calcium in comparison with others. The future perspectives are synthesis of HAP under various pH range and change in its morphology. SEM can be used in biomedical as a biomedical application if we know the porosity of the sample. Synthesis of HAP with other bioways can be also investigated. Thank you. Yeah, how can you confirmly say that the obtained product is hydroxyapatite? By characterization. Using which characterization technique? FTIR and. Just take that slide. Then in the FTIR, you have obtained a characteristic peak for phosphate and a characteristic peak for OH group, and there you have reported that is adsorbed water. That's also a possibility. If the water is adsorbed over the surface, it will give its own characteristic peak. But if it to be
hydroxyapatite, the OH group must be part of that compound, not the adsorbed one. Because hydroxyapatite means a compound containing calcium, phosphate and OH. So how can you say that the obtained one based on this IR result, okay, you have obtained OH vibration, maybe due to adsorbed water, or maybe the OH group part of that compound. There are other tests in order to confirm that what is the actual formulation of that compound. You have already reported that it is adsorbed water, isn't it? In that slide you have reported that it is adsorbed water. If it is part of that compound, naturally the vibration should be the part of that compound, because the OH group is already present in hydroxyapatite. That is the name, hydroxy. So what are the other methods in order to confirm that the OH group is also a part of that compound? I think the peak would be in other part. Any other information from based on XRD? You have already done that XRD. No. Okay, thank you. So hydroxyapatite, you are specifying it is used as a bone replacement. In one of the slides you have already specified it as a ceramic material. So is it a plastic based compound or something? What? Is it a plastic based compound or something? Why it's a hydroxyapatite? It's calcium phosphate. It's actually calcium phosphate. And why is it called hydroxyapatite? It has a hydroxy group and phosphate group. So hydroxy component is from the absorbed water. So is this a possibility of degradation or corrosion while we are using it as a bone replacement? Since the presence of water is the, so water normally vaporizes. I don't think there is a possibility. It is used as a bone replacement, so I don't think it has. So you have specified it as you are using for the bone replacement. So we can use hydroxyapatite as a material. Yes. So if there is a water content, how can we use what about the stability of the material? So future application you are specifying it. Okay, what about the corrosion or degradation rate? Have you studied anything about that? No, I haven't studied. Thank you. Okay. Thank you, Dia. Now we move on to the next presenter, Ms. Krishna Priya P. Her paper is titled Sustainable Food Safety Enhancement Using Cinnamomum zeylanicum Leaf Essential Oil. Good afternoon to all the dignitaries, reviewers and participants. My name is Krishna Priya and today I'll be taking you all on an aromatic journey into the world of Cinnamomum zeylanicum and its potential as a sustainable food safety method. So our work is entitled as Sustainable Food Safety Enhancement Using Cinnamomum zeylanicum Leaf Essential Oil, and my co-authors are Grishma UV, Vimala Jose, and I express my sincere gratitude to the Department of Botany, St. Thomas College. So in this era where the synthetic preservatives are dominating our plates and the pesticidal residues are overshadowing our granaries, it's very important. The world is calling for more better, safer, sustainable and plant-derived alternatives. So here is where our Cinnamomum zeylanicum plays a major role. So Cinnamomum zeylanicum is a gentle giant of the family Lauraceae and it is very rich in bioactive compounds. So here is a quick snapshot of our workflow. The plant material is collected
and has undergone hydrodistillation in a modified cleavanger apparatus to extract the essential oil, and the GCMS profiling was done to identify the compounds present in it. The antibacterial, larvicidal and hemolytic activities were also studied. The antibacterial properties of essential oil was studied against the major foodborne pathogens E. coli and Staphylococcus aureus, and the larvicidal effect was studied against the Tribolium castaneum, which is a major stored food grain pest, and the erythrocyte toxicity was also analyzed. The rise in the resistance of these foodborne pathogens and heavy post-harvest loss by stored food grain pests has intensified the need to derive more plant-derived alternatives to replace these synthetic pesticides. So coming to the major contents of our title, the extraction of essential oil was done in a modified cleavanger apparatus for about 4 hours, and the yield was observed to be 0.61%, and the oil was found to have yellowish green color, and it has good fragrance also. The GCMS analysis was done in the Agilent 7010C system, and the compounds were identified by comparing with the NIST library. And we could find around 52 compounds in the essential oil, out of which 11 major compounds has been identified, and it include bicyclo 2,2,2-octa-2,5-diene carbonitrile, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, linalool and eucalyptol, and many more. And the synergetic activity of these compounds is responsible for the bioactivities of this cinema. The antibacterial studies was conducted against major foodborne pathogens E. coli and Staphylococcus aureus, and we have employed the agar disc diffusion method here. So the bacterial disc was inoculated with essential oil concentration discs of 1.25, 25 and 5 mg per ml, and also gentamicin and DMSO disc was also introduced as controls, and these plates were incubated at 37 degrees Celsius for 24 hours, and we could see that a dose dependent inhibition in essential oils, and Staphylococcus aureus has been more sensitive to essential oil than E. coli. We all know that E. coli is a gram-negative bacteria, and it has a very complex cell wall structure, due to which it shows a moderate inhibition. Even though gentamicin, which is the positive control, which shows the most inhibition, our essential oil is also found to have a certain amount of inhibition towards the bacterium. The larvicidal activity was studied against the third instar larvae of Tribolium castaneum. The Tribolium castaneum is the major stored food grain pest. 25 third instar larvae were kept in glass copoline jars, and they are introduced with the Wartsman filter paper, which is immersed in different concentration of essential oils. Along with these concentrations of essential oil, cypermethrin as a positive control and distilled water as a negative control has also been placed. Then after 2 hour and 4 hour, 6 hour, we have calculated the mortality rate in each of these, and we could identify the lethal concentration at which these larvae have been undergone mortality, and we could see more amount of mortality in our essential oil compared to the cypermethrin, which is a commercial insecticide, which shows its higher performance, and we can use it as a natural protectant to protectant against the stored grain pest. And in order to study the cytotoxicity, we have studied the hemolytic activity also. The RBCs were treated with different essential oil concentrations, and their absorbance was measured at 577 nanometer. The controls were phosphate buffered saline and Triton X, and we could see a very low amount of hemolysis only 0.2 to 0.5% of hemolysis was observed, which indicates their biocompatibility. Whereas in Triton X, which is our positive control, we could see a 60 to 80% of hemolysis,
which is more toxic. So, in order to conclude, we can say that cinnamomum leaf essential oil compounds show strong antibacterial, larvicidal activities, and these compounds were identified by GCMS analysis, and they were also proved non-toxic to RBCs, and they are very suitable in food safety applications, and they can be used as a potential natural alternative to synthetic chemicals, and they can contribute to the sustainable health and agriculture. Then the future applications include natural antimicrobial packaging, biopesticide formulations, grain storage protection, etc. These are the differences. And I would like to conclude with this beautiful thought that with a single drop, nature whispers a solution which is safe, sustainable, and beautifully effective, and that is our Cinnamomum ceylanicum. Thank you. Thank you, Krishnapriya. What about the nature of anti-larval experiment you have done? Any contact this drug with the larvae? No. When you applied? No, there was no direct contact with this larvae and the filter paper we have hung there. In the presence of that, the mortality rates were studied. And we, from the past literature, it is evident that the linalool, which is present in the essential oil, is responsible for this larvicidal activity. Okay. Is it the larva died or is it act as a repellent? Larvae died. Mortality rates were calculated. Okay. How much long the essential oil exists in the open air condition? The activity of this compound? In larvicidal activity Not studies. in the larvicidal. Whenever we applied in a food protection methods, what is the longevity of the application? We all know essential oil is volatile and it will vaporize so fast. So that perspective we have to study more. Maybe by adding some other things we can reduce their volatility. Well, which is the solvent you have used for extracting these essential oils from the leaf? Benzene. Why you have selected benzene? That is prescribed in the past literature, so we selected the same. Because benzene itself is a carcinogenic solvent. So why you have selected for extracting this crucial essential oil using benzene? Secondly, you have mentioned that it is not cytotoxic. Yeah. Yes, sir. Yes. See, basically, I am a chemist. Cytotoxicity means it is acting as a toxic material for the larva. Yes. So, if a component is toxic for a particular living species, naturally it will be also affecting other living species also. Yes, sir. The only thing is the lethal concentration. Yes. So, if the vapors can kill or the mortality rate of the larva is high, naturally it is also affecting our also. The only difference is in the lethal concentration. Yes, sir. So, how can you confirm that it is not cytotoxic, it is only toxic for the larva? Yeah. In below 5 mg per ml, it is non-toxic to. So, that is only for that particular species. That is not stating that it is not cytotoxic. Yeah. At a certain level of concentration, And that it is the lethal cytotoxic. concentration. Beyond that, it will be toxic to. So, it is not cytotoxic. It has cytotoxic effects is there. But depends on the species you have selected. It may be lethal for some species, but the same concentration may not be lethal for other species. But we have selected around 5 mg. Till that much, it is not toxic. Okay. So we can apply that much into the formulation, biopesticide formulations and all. That much is applicable. Okay. Okay, Krishnapriya. So you have stated you have extracted essential oil from the cinnamon using hydrodistillation method. Why don't you try for just crushing and pressing
or other methods? That also from the past literature, actually, hydrodistillation is found to have been the best method to extract the essential oil. So we employed that method. Yes, there are some other methods also to extract this essential oil, but the most widely used or we have. Is the due to water content is less or any such reasons for the using this method? No, in our college we can use different methods for different types of leaves. Yes, yes. So is this method leaf specific? Leaf specific. Mostly in order to extract essential oil from leaves, we use hydrodistillation method in the Clevenger apparatus, which is available in our college itself. Okay. And how doubt you have specified you have studied the activity on bacteria. How do they apply this oil on bacteria? We can formulate a pesticide. That formulation is still in process. Like that is not, that layer of this study was not covered yet. Okay. And how do you identify the position of the bacteria and you are going to apply this position? That's why you're specifying the application of your essential oil in food safety. And actually it is in the liquid form or fluid form. So how you are going to apply this in the on the food? That we can so somehow if you are polishing this food materials, how you are going to clean up this essential oil from our food item? This essential oil itself is volatile, right? So it will for every food there will be a packaging time or some. We cannot apply on the package. No, there is a particular time period for that food, which we can use it as a. No idea, ma'am. Okay, thank you, Krishna Priya. Thank you. Thank you, Krishna Priya. Next, we move on to the next presenter, Ms. Arsha Krishna Kumar. Her paper is titled Green Synthesis of Carbon Quantum Dots and its Biological Applications. Good afternoon, everyone. I am Arsha Krishna Kumar, second year PG chemistry student of St. Thomas College. In this presentation, I'll be discussing about a precise review of literature on the topic green synthesis of carbon quantum dots and their application for cancer therapy. Why there is a need for safe nanotherapeutics? In current scenario, quantum dots, which is basically nanocrystals, have wide variety of applications, including in biomedical applications. Especially in cancer therapy, semiconductor quantum dots are being used, but they are highly toxic and it causes damaging effects to surrounding healthy cells. The major solution for this problem is carbon quantum dots. Carbon quantum dots are small, brightly fluorescent nanoparticles, but they are biocompatible and are water soluble. Quantum dots are semiconductor nanocrystals with diameters ranging from 1 to 10 nanometer. It was discovered by Alexei Ekimov and Louis E. Bruce in 1980s, and they were awarded Nobel Prize in 2023. These are certain examples of semiconductor quantum dots. There are wide variety of applications for quantum dots, like they can be used in lasers, LEDs, they can be used for diagnostic purposes, bioimaging and biomedicine, etc. Size of the quantum dots are smaller than that of Bohr excitation diameter. So the energy required to promote a single electron from valence band to conduction band is very huge. So they show unique size tunable properties like fluorescence. As the size of the quantum dots decreases, their fluorescent color changes from red to blue. Carbon quantum dots, they were accidentally discovered by Xu et al. In 2004 during the separation and purification of single-walled carbon nanotubes through preparative electrophoresis. As we said before, carbon quantum dots are superior over semiconductor quantum dots. Structure of carbon quantum dots.
Carbon quantum dots are typically quasi-spherical nanoparticles with graphitic carbon having sp2 hybridization. Oxidized carbon quantum dots contain considerable amount of carboxyl moieties over the surface, which is applicable, which helps in water solubility. Surface functionalization and surface passivation enhance the fluorescent properties of carbon quantum dots. General approaches for the synthesis of carbon quantum dots. There are mainly two approaches, top-down approach and bottom-up approach. In top-down approach, bulk carbon precursor is broken down to nanoparticles, and they are carbon quantum dots. They are less suitable for biomedical applications. In bottom-up approach, small carbon precursors are built up to form carbon quantum dots. They produce uniform biocompatible carbon quantum dots, making them ideal for biomedical use. We are focusing on bottom-up approach. First example is CQD synthesis reported by Sin Lee et al. In 2017. They used citric acid and urea as the precursor in DMF solution. They followed hydrothermal treatment. They kept this sample in a stainless steel autoclave and heated it for 180 degrees Celsius for 6 hours. Then they treated it with sodium hydroxide and centrifuge purified in double distilled water for 48 hours. Then the final CQDs were freeze-dried at negative 40 degrees Celsius and stored for further functionalization and characterization. The another example is reported by Nirmin et al. In 2023. They followed one-pot microwave-assisted green method to produce SN self-doped CQDs. Precursor materials were extract of natural plants like onion extract and cabbage juice, etc. They kept the sample in microwave radiation for few minutes. Then ultra small, highly fluorescent water dispersible CQDs were produced. The advantage of this method is that it is solvent free, fast, energy efficient, and avoids toxic reagents. Another example is reported by Xu et al. Precursor materials used were biomass derived from carbon rich material. They followed pyrolysis treatment. This biomass was heated at high temperature under limited oxygen to induce carbonization and formation of CQDs. This carbonized product was treated with water, centrifuged, and then purified. The final CQDs exhibited strong photoluminescence, high stability, and eco-friendly synthetic route. And certain properties of CQDs relevant to therapy. They show strong photoluminescence and they have excellent water dispersibility, high surface area with abundant functional groups, biocompatibility, and low cytotoxicity. They can be easily modified for targeting and drug loading. Certain applications in cancer therapy. Theranostic CQDs for tumor imaging and therapy reported by Lee et al. In 2022. This study mainly focused on tryptophan sorbitol based CQDs for hepatocellular carcinoma, which is a primary liver cancer. They synthesized CQDs through hydrothermal method using tryptophan and sorbitol as their precursor. The HCC cells selectively uptake these quantum dots and they showed strong green fluorescence with minimal effect on normal hepatocytes. While focusing on therapeutic action, we can say that CQDs acts as photosensitizers. They produces reactive oxygen species when they are exposed to light, like visible light or near infrared region. So a cell stress is created during the production of reactive oxygen species, which induces for autophagy, which is a natural process. Then from this we can understand that CQD is a single platform which enables diagnosis and therapy simultaneously. Targeted drug delivery using functionalized CQDs reported by Zhang et al. In 2018. In this study, functionalized CQDs with folic acid and peptides for doxorubicin delivery, which is doxorubicin is an anti-cancer drug. So the cancerous cells preferentially uptake this carbon quantum dots. Once the carbon quantum dots are inside the cell, they will release the doxorubicin and can kill the cancerous cells. So, and we can see the results like enhanced DOX uptake in cancerous cells, reduced toxicity to normal cell, maintain fluorescent imaging for tracking. Okay. Then another example is CQDs for photothermal and photodynamic therapy reported by Zhu et al. In 2017. They studied graphene quantum dots derived from plant leaves, and the two mechanisms they noted was photothermal therapy and photodynamic therapy. In photothermal therapy, graphene quantum dots absorb near IR light and generate heat and kill the cancerous cells. In photodynamic therapy,
as we said before, they act as photosensitizer and produces reactive oxygen species under light and induce cancer cells death. Additional feature is that they can also produce fluorescence and also tumor imaging is possible. Efficient cancer cell killing in vitro, minimal toxicity to normal cells, etc. And the conclusion. Key finding is that CQDs, especially those derived from green bottom-up synthesis using biomass waste, are promising, non-toxic and sustainable alternative to conventional quantum dots for cancer nanotherapy. Ongoing challenges and opportunities. Improving the quantum yield of CQDs generated via green synthesis methods. Like now, quantum dots produced via green synthesis method have only 34% of quantum yield. So we have to improve in that field also. Developing sustainable synthesis routes that produce CQDs with specific functional groups to enhance targeting capabilities and drug loading efficiency. Further research to move CQD-based systems from bioimaging to comprehensive therapeutic treatments. Thank you. Asha, what is your contribution to this work? Actually, it is a literature review, sir. Okay. Somewhere you have mentioned about the Bohr exciton radius. What is the importance of Bohr exciton radius with respect to the quantum size? Bohr excitation radius is the distance between of an Bohr exciton radius, actually. Okay. Continue. Distance between nucleus of a hydrogen atom and its first like electron of hydrogen atom. What is the significance of that Bohr exciton radius with respect to the properties of quantum dots? How can you correlate with the Bohr exciton radius with the nanoparticle dimension? Or what is the implications if you reduce the size to Bohr exciton radius, or if the size of the particle is more than Bohr exciton radius? What is the difference? If the size is less than Bohr exciton radius, as the size of the quantum dots decreases, energy increases. So fluorescent color becomes blue. Okay. The optical properties are varying. That is a peculiar feature of quantum level. But what is the implication of this Bohr exciton radius with respect to the size of the quantum particle? If the particle has a size higher than Bohr exciton radius, then what will be its nature? If it is less than Bohr exciton radius, still it is exhibiting all these optical and electrical properties. The variation is there. I don't know, sir. Okay, you have specified this quantum dot can vary the size depending upon their fluorescence. So, what is the optimum size that is used for these treatments? Actually, 1 to 10 nanometer size is mainly used. So, how we can categorize? I am forming a quantum dot, and how we can select which from this quantum dot 1 to 10 nanometer size materials? I think only nanomaterials with the size 1 to 10 nanometers. We are synthesizing these quantum dots, and we are getting quantum dots in different sizes in a single solution itself. So how we can filter it? I don't know. Okay. Then I have a doubt. It's mainly used for liver cancer or something. Liver cancer is mainly normally associated with the liver cirrhosis also. So how does it affect the cirrhosis cells? Effect. Liver cancer is normally associated with a liver cirrhosis. So if a patient has a liver cancer, so more probably he has a liver cirrhosis also. So if you are injecting quantum dot for treating cancer, how it affect the cirrhosis? Okay. And what about the shape of this quantum dots or something? Shape and size of this quantum. So, okay, that's okay. After reviewing all these papers, what do you get from this paper? Any doubts or something? Oh, okay, we can do this. Any specific works you can quote? Yes, we have to focus on
that now we focus mainly on bioimaging with this carbon quantum dots, so we can apply it in therapeutic ways. That works are pending. So you are supposed to do synthesis of quantum dots. Yes. So you are continuing this work. Are you continuing this work? No, ma'am. So you are just I done a just reviewed the literature papers. review. Yes. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you. Thank you, Arsha Krishna Kumar. For the kind attention of audience, if Dhanyashri VK is here, kindly report at the technical team. Now we move on to the next presenter, Ms. Aparna S. She's going to present her paper titled Fruit and Vegetable Preservation Using Edible Nano Emulsions. Good afternoon, everyone. I'm Aparna S. So today I'm here to present the topic fruit and vegetable preservation using edible nano emulsions. So in the current generation's hectic lifestyle, consumers are paying more attention to healthy foods, particularly fresh fruits and vegetables, which are abundant in microactive components, bioactive components, and minerals, vitamins, which also has healthy benefits like microbial properties and antioxidant properties. But the thing is that these fruits have a reduced shelf life when detached from the mother plant. So fruit preservation is a technique that is used to increase the shelf life of fruits and vegetables. So we can do different methods for that. Normally we use the asepsis method, that is protecting these fruits and vegetables from microorganisms and viruses. So how will you do that is using essential oils for this method. So to increase the effectiveness of using this essential oil, we converted that into nano form. So nano emulsions are used. Nano emulsions are used because of its its low particle size and higher stability. So nano emulsions are classified particularly to two types: oil in water emulsion and water in oil emulsion. So we currently focused on nano emulsion of the type oil in water emulsion. So nano emulsion preparations are basically of two types we can use: high energy method, ultrasonication, and low energy method, stirring. So the plan of work is basically divided into 4 steps. First of all, nano emulsion is prepared, then it is centrifuged, unstable compounds are removed, then it is kept for 21 days, then the stable one is found out, then the stable emulsion is coated on fruits and vegetables. Then it is analyzed their weight loss and shelf life. So the materials used for this work are beeswax, starch soluble, propylene glycol, 2-in-20, lemongrass oil, and fresh apples and tomatoes. So we have used apples and tomatoes as fruits and vegetables to analyze the weight loss and shelf life. So these are the formulas of nano emulsion. We have prepared 3 formulas which differ in beeswax concentration and starch soluble. So preparation includes 2 methods. So stirring method is nothing but surfactants, beeswax, essential oil, and other components that constitute the oil phase, and the distilled water constitute the aqueous phase. So these are pulled together and it is under magnetic stirrer for 30 minutes. So other method is ultrasonication. It is using high energy method. It is the most commonly used method and is the efficient method. It can produce small and uniform droplets. So it consists of piezoelectric probe that generates high energy ultrasonic waves, and when this emulsion subjected to ultrasonication, these sound waves produce cavitation bubbles, and these bubbles grow in unstable manner and it implodes. So as a result, this emulsion droplets break to nano droplets. So this nano emulsion, once this nano emulsion is prepared, it is coated on apples and tomatoes. We can coat that using any kind of, like, we have used brushes to coat that. So once it is coated, like after nano emulsion coating, it can reduces the oxygen exchange and moisture exchange. Also it reduces microbial attack.
So nano emulsion characterization. We have to find out what is the type of nano emulsion. So dilution methods are used. So if the sample completely dissolves in water, then the type is oil in water, and if the sample completely dissolves in oil, then that is water in oil type. So we found that the formula 1, 2, 3 of nano emulsions are oil in water type. Then the stability is found out, that is these formulations, 3 formulations were centrifuged, and that one which didn't show any phase separation was found out, and it is kept for 21 days, and it is found out that formula 1 and 3 is found to be more stable because it didn't show any phase separation. Then another characterization was done using DLS measurement, dynamic light scattering. So we found that the droplet size, diameter of the droplet size of the nanoparticle was found to be 299 nanometer, was around 300 nanometer. So it is in a good nano emulsion range, and the PDA value, polydispersity index value, indicates the stability, and also it indicates the stability. So the PDA value is a low value because a good PDA value is between 0 to 0.5. So we got PDA value around 0.201. So that's a good PDA value, that it says that it's a good it's a stable nano emulsion. Also UV analysis, we plotted UV graph. So it is evident that in formula 1 and formula 3 we got a high intense peak in formula 3. That is because BVAX concentration is higher in formula 3 than in formula 1. So that is evident from the graph also. And we got a peak at around 300 nanometer, which is the characteristics of BVAX. So these are the pictures of coated apples and the uncoated ones. So it is evident from these pictures that fresh apples, that is the uncoated apples, are decaying in a faster rate than the coated ones. Coated ones retains its appearance and freshness more than the uncoated ones. So we can say that day 5 to day 15, fresh ones have started to, or the uncoated ones have started to decay more than the coated ones, while the coated ones retains its freshness and appearance more. So on day 30 to day 40 we can say that the coated ones and the uncoated ones have started to decay, but the decaying is more effectively on the uncoated ones. Likewise, we have applied this coating on tomatoes also. The same thing has happened. As days passed, the fresh apples or fresh tomatoes, that is the uncoated ones, have decayed in a very much faster rate than the coated ones. Coated tomatoes have retained its appearance. Then we also conducted weight loss studies. So weight loss percentage is calculated using the equation W0 minus WP by W0 into 100, where W0 is the weight of the fresh apples or tomatoes in gram, and WP is the weight after storage interval. So weight loss studies, weight loss percentage is also we plotted using a graph. So it is evident from the graph that we can see that fresh apples or fresh tomatoes have significantly higher weight loss percentage compared to the coated ones, because we can say that the coated ones, we can see that on day 25, the almost 12 to 13% of weight has lost from apples and tomatoes. So this is the weight loss percentage, that is coated ones retains its weight, or it retains its moisture in moving days, but the uncoated ones or the fresh tomatoes and apples have lost much more weight. So conclusion, moving to the conclusion part, we have successfully developed nano emulsions using ultrasonication, and the most stable and efficient nano emulsion has a particle size of 299 nanometer and a PDA of 0.201, and the prepared nano emulsions were used to coat the fresh fruit and vegetables. So coating with different formula solution contributed positively to preservation. So efficiency of nano emulsions on the preservation of fresh fruit and vegetable were investigated by analyzing the appearance and weight loss of the fresh fruit and vegetable. UV analysis gives a broad B cut 300 to 400 nanometer characteristic of BVAX. So the nano emulsions with 12% BVAX showed better efficiency in the preservation of fruit and vegetable. Thank you. When we apply the nanoemulsions, what are the reactions and what are the process that prevent the decaying of fruits?
because nano emulsions we have like the materials used are beeswax, starch soluble, propylene glycol 220. Like this beeswax has higher beeswax is like a protecting cover because it retains the moisture content. So the moisture content will not lose that much by using beeswax, and 220 is act as a surfactant. So all these materials contribute to preventing the decaying. Any effect when it is applied after ripening or before emulsion? Application of emulsion, and the time of application is relevant or not? Yes, definitely it is relevant. Like we have applied when selecting the apples, we have chosen like all same ripened apples. So if after like if ripening is more, obviously it will not last days. So without any emulsification, the beeswax have a capacity to close the natural opening of fruits or other opening, like that of the tomato. It is a closure method. The plant, beeswax has a capacity to close the natural openings. By this way, it can stop the carbon dioxide emitting from the fruits. Maybe. When the ripening is process by which the fruit can become yeast fermenting technique. That is why it releases the carbon dioxide. That will be stopped before it applied for ripening. It is most effective. Okay. Any other process you have studied or read the references when we apply the emulsifier in the ripening fruit? Instead of beeswax? I think we can use chitosan or aloe vera. Like any properties better than that of beeswax? Retains moisture content. Aloe vera gel also retains moisture content. What is it about the adhesion of this prepared emulsion with respect to fruits? It's different from apple to tomatoes. Ma'am, can you repeat that? The adhesion of this emulsion with the surface of the fruit or vegetable. Have you studied the end force? Is it equal for tomato and apple? It's definitely not equal for tomatoes and apples. So you have to apply 2-3 coats for different vegetables. Yes. For apples, I think no, same amount of coatings are coated on both apples and tomatoes. The question is whether you have applied a single coat or multiple coats or the fruits and vegetables. അത് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ചിലതിങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോരും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു അഡ്ഹഷൻ ഫോഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോന്നീ സർഫസ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആപ്പിളിനും ടൊമാറ്റോനും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നോ, അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് സെയിം ആയിരുന്നോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, അത് സർഫസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല? അല്ല, അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്കത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. സോ ഒരു ഐ തിങ്ക് 2 or 3 കോട്ട്സിൽ ആ ഒരു അപ്പോൾ തിക്നെസ് ഏകദേശം എത്ര വരും? വാക്സ് തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടിംഗ് തിക്നെസ് ഏകദേശം എത്രയുണ്ടാവും? അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കുമോ? എല്ലാ പാർട്സിലും യൂണിഫോം ആയിരിക്കുമോ? നമ്മളൊരു അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ല, ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിഫോം ആവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ. ഇനി നമ്മൾ ഇമൽഷൻ ഫോം ചെയ്യും. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ? ഇമൽഷൻസ്, നാനോ ഇമൽഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു, അത് സൊല്യൂഷനിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്. അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു.
Because we have used tween 20, that other, it is used as a surfactant. Not about the components. What is the external procedure we have adopted to measure whether the obtained solution is a nanoemulsion? We have done DLS. What about the uniformity of this dispersed? നമ്മുടെ nanoparticles ഉണ്ട് അതിൽ dispersed ആയി ഇത് കിടക്കുകയാണ്. We got the low PDA value, so it is evident from that it is uniform. Uniformly. പിന്നെ വാക്സ് മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തോ? ജസ്റ്റ് വാക്സിൽ മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട്? No. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ? No. ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Aparna. Now we move on to the last presentation of the day. I invite Ms. Janie KJ to present her paper titled Extraction of Caffeine from Tea and Coffee Powder. Good afternoon all. Myself Janie KJ and I'm here to present my topic extraction of caffeine from tea and coffee powder. So we know people are so much interested to have tea and coffee in our break times and frequently in a day without bothering its effects. So why are people so much addicted to this tea or coffee? The main reason is the caffeine that present in it. So caffeine is a central nervous stimulant alkaloid which belongs to methyl xanthine class. It is trimethyl xanthine, that is 3 methyl groups attached into a xanthine ring. The primary action of caffeine is it acts as an antagonist to adenosine receptors. That is, it prevents adenosine from binding into brain and prevents its inhibitory effects, thereby creating alertness and wakefulness. People are not much aware about the pros and cons of this caffeine. So caffeine has its own positive as well as negative effects. The positive effects includes it increase our attention, improve our focus, concentration, and also it reduces the risk of cardiovascular disease and also type 2 diabetes especially because it increases the glucose metabolism. But it has certain kind of negative effects also. The negative effects includes it increases anxiety, addiction, and also increase vasoconstriction and blood pressure. And also it is a diuretic, that means it increases the production of urine in our body. So frequent urination is one of the side effects created by it, and also it interfere with the calcium absorption in our body, so it also creates some weak bones in our body. So in my project the major objectives is the extraction of caffeine from tea and coffee powders. Here we use 3 samples of tea and 3 samples of coffee. And the second objective is detection of caffeine using a chemical test, that is Muric-Side test, and also a technique called thin layer chromatography, and also this confirmation done by using spectral data like UV and IR. So here we employed the technique liquid extraction in order to extract this caffeine from tea and coffee samples. Liquid extraction means here caffeine is separated based on its relative solubilities in 2 immiscible liquids, that is water and dichloromethane. The steps used for the extraction of caffeine are depicted here. First we take 40 gram of tea or coffee, whatever it is, that powder in a beaker, and add 6 gram of sodium carbonate into it, and add 300 ml of distilled water and boil for 10 to 15 minutes, and we get the residue, and repeat this process by adding some kind of distilled water, repeat this boiling, and take the filtrate in a single beaker. So here we add sodium carbonate. Major function, there are 2 major functions for that. Sodium carbonate provides a mild base environment which improves the affinity of caffeine towards dichloromethane layer. The second one is improved tannins which are present along with this caffeine. So this tannins are polyphenolic groups. This sodium carbonate while treating with this tannins, it converts into their salts, corresponding salts, so to make them soluble in the aqueous layer. So it doesn't come along with this caffeine in the organic layer.
Then we transfer this filtrate into the vacuum filtration in order to improve the filtration process. Then that transfer into the separating funnel and add 10 ml of dichloromethane in order to separate caffeine. So we can see there are two layers in that separating funnel. Since dichloromethane is more denser than water, this organic layer appears in the lower and aqueous layer in the above. Then caffeine is comes along with this organic layer, and we open the knob and collect this organic layer in a petri dish and repeat the process by adding each time 10 ml of dichloromethane and cover it with a aluminum foil and put some holes and allow this dichloromethane to evaporate off, and then we get white crystals of caffeine. These are the two apparatus we'll use here, that is separating funnel and vacuum filtration. So these are the samples. Sample 1, 2, 3 are tea samples and 4, 5, 6 are coffee samples here. This is the amount of caffeine that we obtained from all these 6 samples. So in order to confirm this caffeine presence, we use a chemical test, that is Murixa test, and a technique that is thin layer chromatography, and we also use spectral data. In Murixa test, we add concentrated HNO3 into our sample and evaporate it off nearly to dryness and cool and add dilute NH3 into it. So this oxidation of caffeine and results in a purple red color ammonium perpurate. So which confirms the presence of caffeine, because only purine derivatives give such kind of purple red ammonium perpurate. So the next is thin layer chromatography. We here the main principle of thin layer chromatography is the differential distribution of components between two immiscible phases, that is stationary phase and mobile phase, brings about a difference in the rate of their migration, which results in the separation of caffeine from the other components. So here stationary phase is the water absorbed on silica, and mobile phase is the hexane ethyl acetate mixture in 9:1 ratio. So while we first prepare a slurry of the silica and plot it on the TLC plate, then allow to dry, then we plot a sample, that is caffeine extracted by dissolving in ethanol using a capillary tube and allow to dry, then it plays in our mobile phase, that is hexane ethyl acetate in 9:1 ratio. Then allow to rise this mobile phase by capillary action. Then we evaluated this TLC plate under the UV light. We got fluorescent spot corresponding to caffeine, and RF value can also be calculated by using the distance traveled by the caffeine. And in the spectral analysis in UV spectrum, we got peak corresponding to 205 nanometer, which is correspond to pi to pi star transition, and 273 to 275 nanometer peak is correspond to pi to pi star transition, which is the characteristic peaks of caffeine. In IR spectrum, the caffeine is higher active since it contains C double bond O groups, C N groups, and CH structure can be seen. So we got the corresponding peaks from this IR spectrum also. These are the sample 1, 2, 3 IR spectrums given here. In all these samples, we got this kind of peaks. So these are the caffeine content represented in a bar chart form. So the blue color is in tea and violet color represent coffee samples. So from it we can see that almost in coffee contains more caffeine than tea. And in conclusion, in this project we extracted caffeine from 6 samples, that is 3 samples of tea and 3 samples of coffee, and more than 400 mg of caffeine intake is considered as unhealthy in all studies. All our samples, 6 samples we taken, is belong within this limit. And the bar chart previously shown, it clearly shows that coffee contains more amount of caffeine than tea. So, and also the presence of this caffeine also dictated by using Murixa test, thin layer chromatography, and spectral data. And by looking at the pros and cons of caffeine, we can came to a conclusion that when tea or coffee consumed frequently in a day, that is more than 3 to 4 cups per day, can cause many adverse health effects. So moderation is the key. These are the references. Thank you. Okay, Jeannie, thank you. Jeannie, you have studied different samples of tea and coffee for analyzing the percentage of caffeine. So how a normal or common man can say we should not consume this as the greater content of caffeine? How we can identify this? In all our 6 samples, actually
it's about the consumption of people, not about the brand. In all the 6 samples, we can say coffee contains more caffeine, right? But all the 6 samples belong within this limit. A common man should aware that he should not consume more than 3 to 4 cups of tea or coffee in a day. The number of coffee, how we can say how strong he is using. Ma'am? Number of teaspoons of caffeine, number That of is times. 400 mg of caffeine is safe. More than 400 mg is not safe. So can we say it from the composition of the content that is that will be in their packets? That we are not studied. Actually, we looking only to the caffeine So content. if we are using caffeine compound the percentage, so Yeah. can we identify it using from this packets or something? I think we are not that much looking into that. We taking by 40 gram of tea or coffee powder, we got this much of caffeine content in it. So in our houses, we actually think for 1 cup of tea, we use only 1 teaspoons of tea or coffee powder. So actually, excessive usage of tea or coffee can lead to such kind of adverse effects. So for a common man so who if drinks if a person is using more than 40 mg, 400 mg. 400 mg of caffeine, what are the basic behavioral change? Have you noticed any basic behavioral change or something we can? Okay, No. it can lead to anxiety or nervousness, like sleep. It interfere the sleep routine of a person because it creates a wakefulness in our brain because that it prevents adenosine receptors to bind in our brain. So it prevents that action. When adenosine receptors binds to our brain, it creates sleepiness. But actually, this caffeine prevents that action. It acts as an antagonist to it. So I think its major adverse effect is nervousness or anxiety or restlessness, such kind of things. Okay, thank you. Okay, any you have taken 6 samples for the study. 3 coffee samples and 3 tea. The 3 coffee samples belongs to the same species or the same manufacturer, or what is the difference between these samples? Only the amount of coffee taken. We need more clarification regarding the 6 samples. What is the difference between these 6 samples? 3 are coffee and 3 are tea. Then, among the coffee samples, how they are different? We just collected the locally available brands of Different coffee. brands. So you have selected 3 different brands of coffee, and 3 different and you have analyzed the percentage of caffeine present in all the 3 brands. Yes. Similarly for tea. Yes. And you have used dichloromethane as a solvent. Yes. For extracting caffeine. Yes. Why you have selected that particular solvent? Because in our literature, almost dichloromethane is used for this extraction. And also it is amphibilic in nature, that is slightly polar and slightly non-polar. So caffeine can easily brought into, caffeine is not that much, caffeine can easily What be is the brought criteria of selecting a solvent for extraction? We are extracting several ingredients from different types of, for example, from pepper, ginger, etc., chili, etc. We are using certain solvents for such extractions. There is one criteria for that, for the selection of solvent for extraction. Based on that, you have selected dichloromethane. What is the criteria of selecting a solvent for extraction? after using this dichloromethane, it evaporates off. So we can, so it should not interfere with our compound or done any some kind of chemical changes with the product that we want to extract. I have one doubt that I have take 3 cups of coffee per day. One is morning, and then afternoon, and then after evening. What happened to me? I already said that restriction is that moderation is the key, and if you use more than for an one question. When we take 1 cup of tea in the morning, what happened to the caffeine in our body?
So 1 cup is actually, it has positive effects also, No, right? no, no, no. It is degrade or undergoes any other metabolic process. That I was not studied actually, but in positive effects, it can improve alertness, concentration. So we know before studying, we have 1 cup of tea. That is good because it improves our focus. That Now it is the good. modern literature say that the caffeine is good for our liver. New reports. Okay, okay. Thank you, sir. So, thank you. With this, we have come to the end of paper presentations day 2. Now, I welcome Dr. Anto PV, Dean of Science, Associate Professor of Botany, to hand over the certificates to all the participants. I welcome Aji CV. Miss Gopika KV. Miss Dia and Jace. Miss Krishnapriya P. Miss Arsha Krishnakumar. Miss Aparna S. And Miss Janie KG. Thank you, judges and participants. Have a good evening. Camera.